Okay, it's okay. So, yesterday I gave some assignment. Okay. So, what are the answer that I gave assignment? I think I asked you to study about event technologies, one extra technology I gave to study. So, what I gave, whether you studied or not? Yes? Only? CAR-T cell therapy. I gave one assignment regarding why camel blood cell is having nucleus. Why camel RBC is having nucleus, we studied now. Forgot the assignment successfully. CAR-T cell chusara. What is CAR-T cell? What? Full form cheppu mundu. Which receptor? Antigen receptor. C ante? Okay, chimeric or chimeric? Chimeric. What is chimeric? This year very important question. Okay, don't take it easy. So, yes. Which one? Chimeric means, sir? No, I didn't explain. I give them assignment to study and come. Every day I will give one topic. So I gave yesterday the topic. They didn't study. Yeah, I will revise briefly whatever we studied yesterday and then we are going to continue the class. Okay. See, yesterday we started with biology. So I explained about syllabus, that's it. What and all is there in the syllabus. So out of this, I think you know that no, this portion and this portion and this portion as it is from APPSC. APPSC, group 1 syllabus. Prior to 2014, we had together exam, no? So syllabus is same. This one and this one. Even crop science also same. Only extra change is only food technology is the change. That's it. Remaining everything is same. That is the reason you can see most of the previous questions are from this area only. For example, in biotechnology, I said that not only the concept of biotechnology, but also we are talking about the applications of genetic engineering. Once the class is over, I guarantee you that at least you will be in a position to tell 20 applications. Okay, so you can write whatever you write in the exam. And about stem cell research, we are going to study, as well as in agriculture, we are talking about biofertilizers, pesticides, fuels, tissue culture, and cloning, and finally, environmental biotechnology. So these are the important areas that we are going to discuss from now onwards. So in this, these are the questions. What is the previous question? This is the previous question from biotechnology, direct question. This is the second question, which is direct. Again, role of biotechnology in environmental management, or you can say clearing, or you can say fight against the pollution as well. Then followed by GM crops, that also we need. Then followed by gene therapy, we are going to discuss this. Transgenic animals and transgenic plants, genome editing, we are going to discuss this. CRISPR-Cas9 technology, yeah, now I remembered. Today, how many of you read newspaper? Today in the newspaper, they said that by using CRISPR-Cas9 technology, now we can treat HIV. Again, tomorrow's assignment, okay? So now by using this technique, no, I will explain the technology, don't right now. I will explain the technology. Once I explain the technology, you will understand how we can treat all the diseases by using CRISPR-Cas9, and we are going to talk about designer babies also. Who is a designer baby? So what are the use of this genome editing? All these are previous questions. This is recombinant DNA, again from biotechnology only. Don't worry, I will give all the questions to you. And again, this is from crop science, that is from the first chapter. Biofertilizers, same from biotechnology. Biofertilizers, again same question repeated. Then gene transfer methods, today we are going to discuss this method. And biofuels, this also your direct question from your material. ఇప్పుడు చూడండి మీరు క్వశ్చన్స్ చూశారు కదా, బయోఫర్టిలైజర్స్, gene transfer methods, finally biofuels. మీరు ఒకసారి సిలబస్ చూస్తే ఇది సిలబస్లో యాస్టీస్ మెన్షన్ చేశాడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోఫర్టిలైజర్స్ యాస్టీస్ మెన్షన్ అంటే ఇండైరెక్ట్ లేదు క్వశ్చన్, మీ కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది క్వశ్చన్. ఓకే, బయోపెస్టిసైడ్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, బయోఫ్యూల్స్ ఇప్పుడే చూసాం కదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్ టిష్యూ కల్చర్, దిస్ ఆల్సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్ యూజ్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లీనప్, ఎస్ ఆర్ నో, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఆల్రెడీ ఈ సిలబస్లో ఏదైతే మీకు ఉందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వాస్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఇన్ APPSC Group 1.
ఇంకా టీఎస్పీఎస్లో మనం కొత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏం లేదు, అది ప్రాపర్గా ఉండిపోతే ఎగ్జామ్కి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్ టు యువర్ ఆన్సర్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎస్ఏ వాట్ ఎవర్ ద 10 మార్క్స్ ఈస్ గెటింగ్. ఓకే, సో మొత్తం ఆల్రెడీ మనకి ఏపీపీఎస్సీ మొత్తం అరటిపండు వలిచి నోట్లో పెట్టినట్టే ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎగ్జామ్లో రాయాలి, యూస్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. చలో, సో నిన్న ఏంటంటే బయోటెక్నాలజీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ బేసిక్స్. ఆ బేసిక్స్లో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే మీకు ఎస్టర్డే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డిఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, కంపోజిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డిఎన్ఏ ఇస్ ద డబుల్ హెలికల్ structure. The function of DNA is to store genetic information. So that is the main function. If you see the structure of this particular DNA, your DNA is made up of nucleotides. What are those nucleotides? Adenine, guanine, cytosine, thymine. Ante ఇది ఒక స్ట్రాండ్ అనమాట. This is one strand and this is the another strand. So this becomes one strand and this becomes what? Another strand. So this DNA is made up of nitrogen bases. దేంతో తయారైంది? Nitrogen bases. For example, see here nitrogen, nitrogen, nitrogen. Here also you can see nitrogen, nitrogen. Here also what you are having nitrogen. So they are called as what? Nitrogen bases. మనం ప్లాంట్కి వీల్ యాడ్ యూరియాను, ఎందుకు ప్లాంట్కి యూరియా యాడ్ చేస్తామంటే ప్లాంట్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటుంది అనమాట, దాంతో డిఎన్ఏ తయారు చేసుకుంటుంది, ప్రోటీన్ తయారు చేసుకుంటుంది, ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఈ నైట్రోజన్ బేసిస్లో మనకి మొత్తం 4 టైప్స్ ఉంటాయి డిఎన్ఏలో. ఏమంటామంట మనము? అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, థయామిన్. అడినైన్ ఒక స్టాండ్ మీద ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ స్టాండ్లో మనకి ఏముంటుందంటే థయామిన్ ఉంటుంది. గువానిన్ ఒక స్టాండ్లో ఉందనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్లో మనకి ఏముంటుంది? సైటోసిన్ ఉంటాయి. అండ్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఇది డిస్కస్ చేసినాం అంతే నేను. ఓకే, నౌ మన బాడీలో ఏదైనా సరే ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి ఏవైతే నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ యూనివర్సల్ అండి. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్? దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఆల్ బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, మీరు ఫంగస్, ఆల్గే, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఏవైనా తీసుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నైట్రోజన్ బేసెస్. వీటితోనే తయారై ఉంటుంది మొత్తం డిఎన్ఏ. కాకపోతే మనకి వేరే యానిమల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియోటైడ్స్. మనలో సీక్వెన్స్ ఒకలా ఉంటుంది, ప్లాంట్స్లో సీక్వెన్స్ ఒకలా ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియాలో సీక్వెన్స్ ఒకలా ఉంటుంది, కానీ ఆ సీక్వెన్స్లో ఉండేది ఏంటి? అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, థయామిన్, ఆ 4 ఉంటాయి. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ వి స్టడీడ్ యెస్టర్డే. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇవే అనమాట నైట్రోజన్ బేసెస్. ప్యూరిన్స్, పిరిమిడ్స్, అడినైన్, గువానిన్ చదువుకున్నాం. తర్వాత పిరిమిడ్స్లో సైటోసిన్, థయామిన్, యురాసిల్ ఇవి కూడా చదువుకున్నాం. సో డిఎన్ఏ చార్జ్ చేసేసి నెగిటివ్ అనమాట బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫాస్ఫరస్. టు మేక్ ఇట్ స్టేబుల్ కొన్ని పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ బైండ్ అవుతాయి, దాన్ని మనం ఏమంటాము? హిస్టోన్స్ అంటాము. సో what are chromosome? Chromosome is nothing but your DNA plus these histones. When they are arranged compactly, we call it as chromosome. Ade loose ga unte chromatin. That's it. If it is loosely arranged, we call it as chromatin. If it is compactly packed or arranged, we call it as chromosome. So మన బాడీలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? మనకి 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అందులో 44 వచ్చేసి ఆటోడోమ్స్, 2 వచ్చేసి అల్లోజోమ్స్. ఆర్ we can use the word called as 23 pairs or 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, 44 are called as what? Autosomes, plus remaining XX and XY, we call them as what? Allosomes. ఇవి మనకి allosomes. Or ఇంకో విధంగా ఏం చెప్పొచ్చు? 22 pairs are what? Autosomes, whereas 1 pair is nothing but your allosomes. Okay? Autosomes ఏం చేస్తాయంటే ఆల్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్. ఇవి ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి సేమ్ ఉంటాయి. గ్రోత్, type of color, type of skin, color of your eyeball, type of your hair, what type of bone, muscle, 2 hands, legs, same characters కోడ్ చేస్తాయి. whereas allosomes వచ్చేసి they will determine what? సెక్స్ అనమాట. XX ఉంటే ఏమో ఫీమేల్ అంటాము, XY అంటే ఏమంటాము? మేల్ అంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే మీకు ఇది డిఎన్ఏ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకి డిఎన్ఏ చార్జ్ అయింది నెగటివ్, కాబట్టి ఏం అటాచ్ అయినాయి? మనకి హిస్టోన్స్ అటాచ్ అయినాయి. దీన్ని మనం ఏమన్నాము? క్రోమోజోమ్ అంటున్నాము సింపుల్గా. ఎస్ఆర్ నో? దిస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సింపుల్గా. అంటే మనం ఏంటంటే మనం చదువుకునేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రోమోజోమ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఎన్ఏ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్. సో మీరు ఏంటంటే జీన్ అంటే ఏంటి, డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, క్రోమోజోమ్ అంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ తెలిసి ఉండాలి, అవునా కదా? నెక్స్ట్ వన్, వీ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ వాట్ ఈస్ జీన్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ జీన్? చెప్పండి, జీన్ అంటే
A small segment in a DNA which is functional, or a small segment in a DNA that is coding for a protein is called as a gene. మనకి DNA ఎలా ఉంటుంది? In the form of what? ఇలానే కదా మనకి DNA ఉండేది, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియోటైడ్స్. మీ అందరు చెప్పాను, ఏ ఆల్వేస్ పేర్స్ విత్ దేనికి చెప్పాను, టీ, జీ దేనికి సి, దీనికి ఏంటి జీ, దీనికి ఏంటి ఏ, ఇలా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం. ఇలా DNA చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మన బాడీలో DNA చాలా పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ అంతా DNA ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోదు, అంతా DNA ఫంక్షనల్ కాదు. ఏదైతే ఫంక్షనల్ కాదో దాన్ని మనం ఏమంటామని చెప్పాను నిన్న మీకు, వెరీ గుడ్, జంక్ DNA అని చెప్పాను. దాన్ని జంక్ DNA అంటాము, విచ్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్. మన బాడీలో ఏదైతే ఫంక్షనల్గా ఉంటుందో వాటిని మనం ఏమంటాము, జీన్స్ అంటాము. వాట్ ఈస్ జీన్స్? జీన్ అంటే ఏ స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ఏ DNA ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్. ఈ జీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకున్నది. దేనికి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నది అంటే టు కోడ్ ఫర్ ఏ ప్రోటీన్. దేనికి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది? ఒక ప్రోటీన్ని కోడ్ చేస్తుంది. ఇలా మన బాడీలో ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయంటే దాదాపు 20,000+ అనమాట. ఇది మినిమం ఇవి ఉంటాయి, అంతకంటే ఎక్కువ మనకి ప్రోటీన్స్. అంటే మన బాడీలో ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి? మోర్ దాన్ 20,000 జీన్స్. ఈ జీన్స్ అన్నీ కలిపి మన బాడీని గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, మన బాడీ అనే కాదు, ఏ యానిమల్ అయినా సరే. ఓకే, ఏ యానిమల్ అయినా సరే మనకి సెల్ ఉంటుంది, సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి? క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, క్రోమోజోమ్స్లో ఏముంటుంది? DNA ప్లస్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. DNAలో మళ్ళీ ఏముంటాయి? జీన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ లాజిక్. సెల్, న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్లో క్రోమోజోమ్, క్రోమోజోమ్లో ఏముంటుంది? DNA ఉంటుంది. DNA లోపల ఏముంటాయి? జీన్స్ ఉంటాయి. ఆ జీన్స్ ఏం తయారు చేస్తాయి? ఒక ప్రోటీన్ తయారు చేస్తాయి. అండ్ దిస్ ప్రోటీన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెగ్యులేట్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాన్ ఆర్గానిజం. ఏదైనా సరే అది. మనకి ఒక్కొక్క యానిమల్కి ఇంకొక యానిమల్కి యూనిక్నెస్ ఏమిస్తుంది తెలుసా? ఆ జీన్సే యూనిక్నెస్ ఇచ్చేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు 99% ఆఫ్ అవర్ DNA ఈస్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ టు చింపాంజీ. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ ద రీజన్ చింపాంజీ ఈస్ ద క్లోజ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఎంత పర్సెంట్? 99%. అందుకే దానికి 2 కాళ్ళు 2 చెవులు, దానికి ఒక తల, 2 కళ్ళు 2 చెవులు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ 1% అని చూసారా, బాడీ మొత్తం హెయిర్ ఉండడము, బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా గ్రో అవ్వకపోవడము, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1% డిఫరెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్. Yesterday we discussed about the difference between DNA and RNA. Okay. సో DNA RNA డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. మనకి DNAలో యూనిట్ అని చెప్పి మీకు బేసెస్ అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, థయామిన్. ఇక్కడ అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, యురాసిల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. సెకండ్ డిఫరెన్స్, డిఆక్సీ అంటే ఆక్సిజన్ లేదు. ఇక్కడ ఏముంది? ఆక్సిజన్ ఉంది. ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి స్టేబుల్, అన్స్టేబులా? ఇది అన్స్టేబుల్. కాబట్టి కరోనా వైరస్ ఉంది అనుకోండి, కరోనా వైరస్లో RNA is a genetic material. అందుకే అన్స్టేబుల్ కరోనా వైరస్ చాలా ఎక్కువ వేరియంట్స్ ఉంటాయి, స్ట్రెయిన్స్ అంటారు మన వాటిని. ఓకే, దే కెన్ సీ వేరియస్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ కెన్ బి సీన్ బికాస్ RNA is a genetic material. ఇక్కడ RNA లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ స్టేబుల్. ఇది సెకండ్ డిఫరెన్స్. ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ డిఫరెన్స్. థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఇక్కడ ఎన్ని స్టాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఇక్కడ 2 స్టాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని స్టాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 స్టాండ్. సో ఇట్ ఈస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ whereas it is single standard. What is the main function of DNA? Stores genetic information. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా మన బాడీ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి, ఎలా గ్రో అవ్వాలి, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? DNAలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మనం అంటే మనమే కాదు, ఎనీ ఆర్గనిజం యూ టేక్. ఒక బ్యాక్టీరియా అయినా సరే, ఒక వైరస్ అయినా సరే, ఒక ఆల్గే, అంటే కంటికి కనపడిన వారి నుంచి పెద్ద వేల్, ఎలిఫెంట్, ఇలాంటి మ్యామల్స్ వరకు మొత్తం మనకి ఏముంటుంది? DNA ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇన్ దిస్కి ఆల్వేస్ ఏ పేర్స్ విత్ T, G పేర్స్ విత్ C. ఇక్కడ మాత్రం ఏ పేర్స్ విత్ U, G పేర్స్ విత్ వాట్ C. దిస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ DNA అండ్ RNA. ఇదేమో ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది, కానీ mRNA మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? DNA నుంచి ప్రోటీన్కి. ఎలా అవుతుందంటే లెట్స్ సీ దిస్ టాపిక్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ వన్ నౌ. దిస్ వన్ మనకి DNA నుంచి మనకి DNA ఫామ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెప్లికేషన్, డ్యూప్లికేషన్. ఏమంటామా? రెప్లికేషన్ ఆర్ డ్యూప్లికేషన్. అంటే DNA నుంచి మనకి ఏం ఫామ్ అయిపోతుంది? DNA ఫామ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఫామ్ అయిపోతుంది? DNA నుంచి DNAకి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది?
In what stage of a cell DNA will become double? ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఉందనుకుందాము. సెల్ ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయండి? ఒక సెల్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? న్యూక్లియస్లో 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ద సెల్ గోస్ సెల్ డివిజన్, 2 సెల్స్ ఫామ్ అయ్యి అనుకుందాము. ఇది ఒక సెల్, ఇది ఇంకో సెల్. ఇందులో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? ఇందులో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి? ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి? 23. ఓకే. ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి? 23. మళ్ళీ సెల్ డివిజన్కి వెళ్ళింది అనుకుందాము. ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి? ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి? ఇందులో ఎంత ఉంటుంది? 11.5. ఇలా జరుగుకుంటూ పోతే ఆఫ్టర్ సమ్ డివిజన్స్ డిఎన్ఏ ఉంటుందా? మరి ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, సెల్ డివిజన్ జరిగే, ఇది తప్పండి, ఇది కరెక్ట్ అనుకున్నారు. ఎప్పుడన్నా సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ఒకసారి బేబీ సెల్స్, బేబీ డాటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో అవి ఎగ్జాక్ట్లీ షుడ్ బి సిమిలర్ టు ద పేరెంట్స్. అర్థమైందా? అది అంతే. ఇందులో 46 ఉన్నాయంటే ఈ సెల్ డివైడ్ అయిందనుకోండి, మనకి ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి? ఇందులో కూడా 46 ఉంటాయి, ఇందులో కూడా 46 ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయంటే సెల్ డివిజన్ జరిగే ముందు ద 46 క్రోమోజోమ్స్ విల్ డబల్. 46 ఏమవుతాయి? డబల్ అయ్యి మొత్తం మనకి ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి? 92 అయిన తర్వాత డివిజన్ జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? రెప్లికేషన్. లేకపోతే మన బాడీలో డిఎన్ఏ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా ఇలా. డూ యూ థింక్ దట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు మీకున్న సెల్స్ ఏవైతే మీ బాడీలో ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ 6 months ఇఫ్ యూ కమ్, ఏ సెల్ కూడా కామన్ ఉండదు, అన్నీ డివైడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రెన్యూ. కొత్త సెల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్కిన్ సెల్స్ ఉంటాయి, మీ అందరూ తెలుసు కదా. డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అని మీరు పోయి ట్యానింగ్ తీయించుకోవడం అది చేస్తూ ఉంటారు కదా. అవన్నీ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? అవన్నీ స్కిన్ సెల్సే డివైడ్ అవుతాయి. డివైడ్ అయిపోయిన సెల్స్ కొన్ని చచ్చిపోతాయి. చచ్చిపోయి పైన ఏం ఫామ్ అవుతుంది? మనకి కెరాటిన్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి. మనం వెళ్ళి తీయించేసుకుంటున్నాము. అలానే మళ్ళీ సెల్స్ మళ్ళీ ఏమవుతాయి? మళ్ళీ పుడతాయి. మళ్ళీ పైన సెల్స్ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. అలా సెల్స్ రెన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. ఏ రోజైతే సెల్ రెన్యూబుల్ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు ముసలోళ్ళు అవుతారు, చావు దగ్గరికి వచ్చినట్టు. ఓకే, సింపుల్గా అది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెప్లికేషన్. అంటే డిఎన్ఏ ఏమవుతుంది? డిఎన్ఏగా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డిఎన్ఏలో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ట్రాన్స్క్రైబ్డ్ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ అంటాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉందనుకుందాము. ACTAGCTACTACCTT. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్, ఏ పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఒక కోడ్ అనమాట. ఇది ఒక కోడ్. ఈ కోడ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇస్తుంది. మనకి ఈ కోడ్ మార్చేస్తే ప్రోడక్ట్ మారిపోతుంది. అంతేనే కదా? ఇప్పుడు ఇది డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్. దీన్ని మనం ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఎలా మార్చాలి? అప్పుడు ఒక ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎంజైమ్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది, చదువుతుంది. ఏమని? అరే ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఆర్ఎన్ఏలో ఏముండాలి? యు ఉండాలి. యు. ఇక్కడ సి ఉంది అంటే ఆర్ఎన్ఏలో ఏముండాలి? జీ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ ఏముండాలి? ఏ. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏముండాలి? యు. ఇక్కడ జీ ఉంది, ఇక్కడ ఉంటే సి. అక్కడ సి ఉంటే ఇక్కడ జీ. అక్కడ టీ ఉంటే ఇక్కడ ఏ. ఏ ఉంటే యు, జీసి. అర్థమైందా? ఇలా డిఎన్ఏ నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది? ఎంఆర్ఎన్ఏ. దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఇక్కడ ఎం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మెసెంజర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? మెసెంజర్. ఎందుకు మెసెంజర్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ టు ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అది దీన్ని ఏమంటాం మనము? మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటామన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారంటే మన బాడీలో ఎంజైమ్సే చేస్తాయి. కానీ మీరు నన్ను ఎవరో క్వశ్చన్ అడగట్లేదు. అప్పటి నుంచి అడినైన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ అంటున్నారు కదా, ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన బాడీలో? కానీ ఎవరిని అడిగారా? నేను చెప్పుకుంటా పోతున్నా, మీరు ఇంటా పోతున్నారా? చెప్పండి, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన బాడీలోకి? అడినైన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? గట్టిగా. N2Bయా? గట్టిగా నాకు వినపడట్లేదు సరిగా. అని కాదు, మన బాడీలోకి అడినైన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ థయామిన్ ఇవన్నీ ఎక్కడ తయారవుతాయి? సెల్లో తయారవుతాయా? సెల్ ఉంటుంది. సెల్ ఏముంది మనకి? న్యూక్లియస్ ఉంది. న్యూక్లియస్లో ఏముంది? డిఎన్ఏ ఉంది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ నుంచి మనకి ఏం ఫామ్ అవ్వాలి? ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవ్వాలి. దీనికి మనకి ఏమున్నాయి? ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఎంజైమ్స్ అయితే దేనికి బైండ్ అవుతున్నాయి? డిఎన్ఏకి బైండ్ అవుతున్నాయి. డిఎన్ఏ ఫామ్లో ఉంది? పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఈ సీక్వెన్స్లో ఉంది. ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి.
అంటే ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది, ఇది మారదు. అంటే మనకి ఏది మారుతుంది? ఇది మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంజైమ్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూ పెట్టేస్తుంది. ఎంజైమ్ వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ అని చదివిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం పెడుతుంది? యూ అని పెట్టి ఒక ఎంఆర్ఐ సీక్వెన్స్ తయారు చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అడుగుతున్నాను నేను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసా? మనం తినే తిండిలో ఉంటుంది, డైట్లో ఉంటుంది. మనము ప్లాంట్ తింటారా మీరు? హెర్బివోర్ లేకపోతే కార్నివోర్. మనం వచ్చేసి ఆమ్నివోర్. ఇప్పుడు మనము ఒక ప్లాంట్ తిన్నామనుకోండి, ఒక రైస్ తిన్నామనుకోండి, దాంట్లో సెల్స్ ఉంటాయా? నీ స్టొమక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెల్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందా? డిఎన్ఏని కూడా బ్రేక్ చేస్తుందా? ఎంజైమ్స్ ఏం బ్రేక్ చేస్తాయి? డిఎన్ఏ బ్రేక్ చేస్తాయా? ఆ డిఎన్ఏ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తాయి? అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, థయామిన్. అలానే ప్లాంట్లో మనకి ఏముంటుంది? ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉంటుందా? ప్లాంట్లో ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉంటుందా? లేకపోతే యానిమల్ కూడా ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుందా? అది మనం తింటామా? మన పొట్టలోకి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆర్ఎన్ఏని బ్రేక్ చేస్తాయి. మనకేమొస్తుంది? అడినైన్, గువానిన్, సైటోసిన్, యురాసిల్. ఇవన్నీ వచ్చినాయా? ఇవన్నీ తర్వాత స్టొమక్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తాయా? అక్కడ నుంచి బ్లడ్లోకి వెళ్తాయి. ఈ బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? వీటిని ప్రతి సెల్కి అందిస్తుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట ఇది. ప్రతి సెల్కి అందిస్తుంది. ఇవి తీసుకొని సెల్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు దీని మీద ఉన్న డిఎన్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి అక్కడ ఎంజైమ్ బైండ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడే బ్లడ్ నుంచి వచ్చాయి కదా సెల్ లోపలికి ఇవి సార్ వాటిని అరేంజ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డైట్. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు మంచిగా డైట్ తినాలి. మంచి డైట్ తింటే ఏమవుతుంటే మీకు ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మీకు డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి మీకు మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది. మన బాడీలో ఏం కొత్తగా ఏముండదండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఒక కోడి ఉందనుకోండి, కోడి కూడా మేడప్ ఆఫ్ సెల్సేనా? మనం మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇమాజిన్ దర్ ఇస్ చికెన్. చికెన్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్. వీఆర్ ఆల్సో మేడప్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్. మనం ఏం తింటున్నాము? చికెన్ తింటున్నాము. అంటే దాంట్లో ఏముంటుంది? సెల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయా? అవి మన స్టొమక్లోకి వెళ్ళిపోయి డైజెస్ట్ అయిపోయి అన్ని సింగిల్ పీసెస్ లాగా అవుతుంది. ఆ సింగిల్ పీసెస్ అయిపోయి అవన్నీ మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాయి? బ్లడ్లోకి వస్తాయి. బ్లడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? వీటిని ప్రతి సెల్కి అందిస్తుంది అనమాట. ప్రతి సెల్కి అందించినప్పుడు ఇప్పుడు సెల్ ఏం చేస్తుందంటే డిఎన్ఏలో అయితే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ మాలిక్యూల్స్ని రీఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంది. రీఆర్గనైజ్ చేసుకొని మన బాడీలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అందుకే మనం చికెన్ తినొచ్చు, మనల్ని ఇంకొక యానిమల్ కూడా తినొచ్చు. మనం టైగర్ తినొచ్చు కదా, లయన్ తినొచ్చు కదా. తింటే ఏమవుతుంది? సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు లయన్ తిన్నదనుకోండి, లయన్లో కూడా స్టొమక్లోకి వెళ్తుంది, డైజెస్ట్ అయిపోతాయి, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. దానికి కూడా బ్లడ్ ఉంటుంది. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రతి సెల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? డిఎన్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకొని మనకి ఎంఆర్ఎన్ ప్రోటీన్స్ని ఫామ్ చేసుకొని బాడీలో పెట్టుకుంటుంది. సేమ్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ యూనివర్సల్. ప్రతి యానిమల్లో సేమ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడేం ఫామ్ అయింది? ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిందనమాట. సో ఏదైతే మనకి డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిపోతుందో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాము? ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఏమంటాం దాన్ని? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాము. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయింది. అంటే డిఎన్ఏ మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ట్రాన్స్క్రైబ్ అయింది? ఎంఆర్ఎన్ఏకి ట్రాన్స్క్రైబ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని ఎంజైమ్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎంజైమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని. ఈవెన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ మళ్ళీ ప్రోటీన్సే. ఎంజైమ్స్ అనేది నథింగ్ బట్ వాట్? అదే ప్రోటీన్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది? మళ్ళీ డిఎన్ఏ నుంచి ఫామ్ అయింది. అది డిఎన్ఏ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఫామ్ అయింటుంది అనమాట. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చినాయి? ప్రోటీన్ వచ్చింది. ఈ ప్రోటీన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇంటూ వాట్? ప్రోటీన్. ఇక్కడ మనకు ఒక స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ రైబోజోమ్స్ అంటాము. ఏమంటాము? రైబోజోమ్స్. రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రైబోజోమ్ వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ అయ్యి అవుతుంది. ఇక్కడ ఏముంది? కోడ్. ఏముంది కోడ్? యు. తర్వాత ఏముంది? జి. తర్వాత ఏముంది? ఏ. యుజిఏ అనే కోడ్ ఒక అమైనో యాసిడ్ని కోడ్ చేస్తుంది. ఈ కోడ్ చదివిన తర్వాత ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే అమైనో యాసిడ్ వచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంది. అమైనో యాసిడ్ వచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంది. ఈ అమైనో యాసిడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మళ్ళీ ఫుడ్. మన ప్రోటీన్ తింటాం కదా, ప్రోటీన్ స్టొమక్లోకి వెళ్ళి ఏం ఫామ్ అయిపోతుంది? అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాయి? బ్లడ్లోకి వస్తుంది. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రతి సెల్కి అమైనో యాసిడ్స్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. మనకు ఎలాగైతే అవసరం ఉంటుందో అలా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది మన సెల్ చేస్తుంది. చలో, ఏముంది మనకి ఇక్కడ? రైబోజోమ్. రైబోజోమ్ దేనికి అటాచ్ అయింది? ఎంఆర్ఎన్ఏకి అటాచ్ అయ్యి ఏం సెన్స్ చేసింది? ఒక కోడ్ సెన్స్ చేసింది. ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కోడ్ వచ్చేసి యూనివర్సల్. ఎప్పుడు కోడ్ వచ్చేసి ట్రిప్లెట్ ఉంటుంది. ట్రిప్లెట్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? మొత్తం 3 కలిపి ఒక అమైనో యాసిడ్ని కోడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 కలిపి
ఇంకొక అమైనో యాసిడ్ని కోట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 3 కలిపి ఇంకో అమైనో యాసిడ్ని కోట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కలిపి మనకి లాస్ట్కి ఏం ఫామ్ అయింది, మళ్ళీ ప్రోటీన్ ఫామ్ అయింది. అండ్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ as వాట్ ట్రాన్స్లేషన్. దీన్ని మనం ఏమంటాము, ట్రాన్స్లేషన్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద రీజన్ రైబోజోమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద సెల్. రైబోజోమ్ ఏమంటాం మనము, ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటాం. సో రెప్లికేషన్, తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఆ తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్. దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటారు దీన్ని. వాట్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్, సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటాం మనం దీన్ని. ఓకేనా? రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద నోట్స్. Write a small note of transcription, translation and the central dogma of molecular biology. Okay, this no general, right on. DNA is converted into RNA, which RNA? mRNA, just ask only. DNA converted into mRNA, and mRNA is converted into what? Protein. And this process is called as what? Transcription. And this process is called as what? Translation. Together, all the process is called as central dogma of molecular biology. Should know this one. So M for messenger. M for what? Messenger. Okay, now? Now. With అయిపోతే then we enter into the actual concept of biotechnology. Basics is done. Now we can directly enter into the concept of biotechnology. DNA, mRNA, mRNA to protein. DNA to RNA is called as transcription. TRANS. అర్థం కాకపోతే అడగండి, వెరీ ఫ్రీ, అలా ఏం లేదు, 2 సార్లు నేను చెప్తాను మీకు. ట్రాన్స్క్రిప్షన్, mRNA to protein is called as what? Translation. మొత్తం ప్రాసెస్ని ఏమంటాము, సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. ఓకేనా? ఓకే. నా ఎంటైర్ ఫ్రమ్ DNA టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ని సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటాం. మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ హోల్ బాడీ కాదు, DNA టు ప్రోటీన్ ఇంతవరకే కదా. ప్రోటీన్ ఫామ్ అయింది, ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును, బాడీ బిల్డింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఆర్గనిజం ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా టు ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ యానిమల్, మనకు కూడా సేమ్. అందుకే దీని ఏమంటున్నాము, సెంట్రల్ డాగ్మా, అన్నిటికీ కామన్. ఓకే, చలో. ఫస్ట్ we'll try to understand the definition of biotechnology and the difference between the traditional hybrids and biotechnology. What are the definitions given by European Federation of Biotechnology? Then who are the scientists that are involved in the biotechnology? Then after that we are going to study what? The process of entire biotechnology. So this is our target today to complete. First definition చూడొద్దు. బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? బయో అంటే లైఫ్, టెక్నాలజీ అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సైన్స్.
ఎస్ ఆర్ నో? మనం బయాలజీలో కొన్ని ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటాము. ఏంటి ప్రాసెస్ అది? ఇప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్, అది కామన్, ప్రతి యానిమల్లో అది కామన్. మనం ఇంకేం నేర్చుకుంటాం బయాలజీలో? డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది, అది ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. డిఎన్ఏలో మొత్తం ఏముంటాయి? డిఎన్ఏలో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్, అందులో జీన్ ఏంటి, క్రోమోజోమ్ ఏంటి, ఇదంతా బయాలజీ. అది టెక్నాలజీ కిందకి రాదు. అది దేని కిందకి వస్తుంది? సైన్స్ కిందకి వస్తుంది. నాకు ఇవి ప్రాసెస్ తెలిసాయి కదా, ఈ ప్రాసెస్ని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కోసం, ఓకే, హ్యూమన్స్ కోసం ఎలా వాడుకుంటున్నామని చెప్పేదే టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉంటుంది, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వాట్? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. టెక్నాలజీ వచ్చేసి మనుషుల డెవలప్మెంట్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి బయోటెక్నాలజీ డెఫినేషన్ ఏముంటుంది? సీ ద వర్డ్. బయోటెక్నాలజీ డీల్స్ విత్ వాట్? టెక్నిక్స్. ఏం టెక్నిక్స్ అవి? మనం ప్రాసెస్ చూసాం కదా, డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది, ప్రోటీన్ ఎలా ఫామ్ అయిపోతుంది, జీన్ అంటే ఇది, జీన్ ప్రోటీన్ ఫామ్ చేస్తుంది. అది టెక్నిక్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజమ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ యూస్డ్ ఫర్ వాట్? హ్యూమన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇంకొకసారి చెప్తున్నా డెఫినేషన్. బయోటెక్నాలజీ డీల్స్ విత్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ లైవ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనం ఆర్గానిజం మొత్తం వాడాల్సిన అవసరం లేదు, దాని నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఏమంటాం? లైక్ ఎంజైమ్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎంజైమ్స్? ఆర్గానిజమ్స్గా వచ్చేది. సో మనం ఏంటంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏవైతే ఆర్గానిజం నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఉంటాయి, ఆర్గానిజం నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దీనికి వాడుకోవచ్చు? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వాట్? హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోటెక్నాలజీ. అర్థమైందా డెఫినేషన్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? లేదు కదా? క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో పెరుగు తయారైతే తెలుసా? విల్ మేక్ కర్డ్. హౌ యూ మేక్ కర్డ్? మిల్క్. ఇన్ ద మిల్క్ విల్ యాడ్ కర్డ్. ఇట్ విల్ బికమ్ కర్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఇట్ బయోటెక్నాలజీ? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ బయోటెక్నాలజీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఎందుకు? ఇస్ ద డెఫినేషన్. ఏమంటున్నాం మనము? టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ? ఏ టెక్నిక్ చేస్తున్నాము? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? కర్డ్ ఇన్ ద మిల్క్. దేనికి? ఫర్ సేక్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎంజైమ్స్. అప్పుడు మనకి ఏమైతుందో తెలుసు? ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుందని మనకి తెలుసు. దట్ ఈస్ ఆల్సో బయోటెక్నాలజీ. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏందో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం సింపుల్గా? ఇప్పుడు నేను అడిగిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన కదా మిమ్మల్ని, కర్డ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని సింపుల్ వన్ స్టెప్లో ఏమని చెప్తామో? ఫర్మెంటేషన్. అవునా కాదా? వాట్ ఈస్ ఫెర్మెంటేషన్? ఎనీబడి? ఎవరన్నా ఒక డెఫినేషన్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఫర్మెంటేషన్? ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు ద అనదర్ స్టేటా? అంటే పాలు లిక్విడ్గా ఉంటాయి అలా కదా? ఎనీ జనరల్లీ. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఫెర్మెంటేషన్? సింపుల్గా చెప్తాను మీకు, లైఫ్లో మర్చిపోరు మీరు. ఓకే, మనం షుగరేనా? పాలలో షుగర్ ఉంటుందా? విచ్ షుగర్? వాట్ ద షుగర్ ఇన్ ద మిల్క్? వాట్ ఈస్ మిల్క్ షుగర్? లాక్టోజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిల్క్ షుగర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాక్టోస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిల్క్ షుగర్. ఫ్రక్టోస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రూట్ షుగర్. సూక్రోస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టేబుల్ షుగర్ ఆర్ కేన్ షుగర్. అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో, ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతాడు షుగర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్. మనం తింటాం చూసావా చక్కెర, టేబుల్ షుగర్ అంటాము. ఎస్ ఆర్ నో? అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు? షుగర్ కేన్ నుంచే వచ్చేది. అందుకే షుగర్ కేన్ ఏమంటాము? టేబుల్ షుగర్ అంటాము. ఇప్పుడు పళ్ళు తీయగా ఉంటాయి కదా, కొన్ని పళ్ళు తీయగా ఉంటాయి, కొన్ని పళ్ళు తీయగా ఉండవు. సమ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెరీ స్వీట్, సమ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ నాట్ స్వీట్. వై? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఏ ఫ్రూట్లో అయితే ఫ్రక్టోస్ ఎక్కువ ఉంటుందో తీయగా ఉంటుంది, ఏ ఫ్రూట్లో అయితే ఫ్రక్టోస్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది తీయగా ఉంటుంది. అందుకే ఫ్రక్టోస్ని ఏమంటాము? ఫ్రూట్ షుగర్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ మనం ఫెర్మెంటేషన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఈ షుగర్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, షుగర్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, షుగర్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ కదా. షుగర్ మీన్స్ వాట్? కార్బోహైడ్రేట్. I think almost all in your intermediate and 10th classes, you already studied that there are two functional groups that are present in the carbohydrate. What are they? One is aldehyde, other one is ketone. Yes or no? One is called as aldehyde, other one is ketone. These are the functional groups of carbohydrate. Yes or no? Any doubt in this? No doubt. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ని లేదా కీటోన్ గ్రూప్ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది? Converts either into alcohol or acid. Alcohol or acid. This is called as fermentation. Example చెప్తా మీకు. పెరుగు, what is the taste of curd? పెరుగు ఎట్లుంటుంది టేస్ట్? సాల్టీ ఉంటుందా? సార్ ఇన్ టేస్ట్, పుల్లగా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో?
ఎందుకు పుల్లగా ఉంటుందండి? యాసిడ్. యాసిడ్ గివ్స్ విచ్ టేస్ట్? సార్ టేస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ లెమన్, విచ్ యాసిడ్? సిట్రిక్ యాసిడ్. యాపిల్, మాలిక్ యాసిడ్. టామరిండ్, టాటారిక్ యాసిడ్. టొమాటో, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో యాసిడ్ గివ్ విచ్ టేస్ట్? సావర్ ఇన్ టేస్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? ఫర్మెంటేషన్. ఎవరు చేస్తున్నారు? బ్యాక్టీరియా చేస్తుంది. విచ్ బ్యాక్టీరియా? లాక్టోబాసిల్లస్. వాట్స్ ద బ్యాక్టీరియా? లాక్టోబాసిల్లస్. సో బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ వాటర్, యూజింగ్ ఆఫ్ వాటర్, live organism to produce water product for sake of whom? Human benefit, biotechnology. అవునా కదా? ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఆల్కహాల్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్కహాల్ ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది? అగైన్ ఫ్రమ్ షుగర్ ఓన్లీ. ఆ షుగర్ మీరు ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. బార్లీ యాడ్ చేస్తే బీర్ అవుతుంది, ఓట్స్ యాడ్ చేస్తే వోడ్కా అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ప్లాంట్ మెటీరియల్తో తయారు చేసేది మొత్తం ఆల్కహాల్ మొత్తం. సో వాట్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్? అగైన్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటూ ఎదర్ ఆల్కహాల్ ఆర్ acid. That is called as what? Fermentation. So even making of beer and alcohol also comes under what? Biotechnology. Yes or no? For example, making of bread comes under biotechnology. Yes or no? Yes or no? Yes, making of bread also comes under biotechnology because bread also is made by the process of fermentation. Yes or no? You know, in the year 5000 BC only, we people know how to make bread. I think you know, you studied in your history during the time of early Harappan civilization. We have three types of early, mature and post-mature Harappan civilization. In the early Harappan civilization, even there are lot of evidences showing that how they used to make what? Bread. Avuna leda? For example, in the year 5000 BC again, in the year 5000 BC, Greeks are the persons who started using crop rotation to increase the productivity of a crop. Is it comes under biotechnology? Yes or no? Yes. Why? Again what? Technique of using what? Organisms to produce the product that is beneficial for whom? Humans. So biotechnology. Understood what is biotechnology? Yes or no? Yes. So all this comes under biotechnology. Even path biotechnology. అప్పుడు ఏం తెలియనప్పుడు, ఇప్పుడు ఏంటి బయోటెక్నాలజీ? నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద ప్రెజెంట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో దిస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్. ఐ థింక్ ఇంకోసారి బయోటెక్నాలజీ డెఫినేషన్ ఎవరన్నా అడిగితే నిద్రలో లేపడినో చెప్తారా లేదా? చెప్తారా చెప్పలేరా? అదే సరే. ఇప్పుడు మనం ఇది బయోటెక్నాలజీ అంటే ఇలా చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు సో క్రాప్ ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి మనం బయోటెక్నాలజీ వాడుతున్నాం. అంతకంటే ముందు ఒక టెక్నిక్ ఉన్నది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఈజ్ ద హైబ్రిడేషన్ కమ్స్ అండర్ బయోటెక్నాలజీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? సేమ్. యూజింగ్ ఆఫ్ వాటర్, లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ టు ఇంక్రీజ్ వాటర్, టు ప్రొడ్యూస్ వాటర్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ హోమ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఎస్ ఆర్ నో? సేమ్ ప్రాసెస్. నౌ వాట్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్? ఇప్పుడు హైబ్రిడేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, వినండి. హైబ్రిడేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రాస్ two different organisms. That is called as what? Hybridization. ఎందుకు క్రాస్ చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇండియా ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ రైస్ వెరైటీస్. ఇండియాలో పూర్వం దాదాపు 50,000 రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. 50,000 రైస్ వెరైటీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి. బాస్మతి మనది. నేను ఇది మీకు బయో పరిచిన టాపిక్ ఉంటుంది. మన బాస్మతి రైస్ వెరైటీని అమెరికా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి పేటెంట్ పెట్టుకుంటారు. ఐ విల్ టెల్ దట్ ఇన్ ద బయో పరిసి టాపిక్. ఎనీవే, మన దగ్గర 50,000 రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఎక్కువ లేవు, థ్యాంక్స్ టు బయోటెక్నాలజీ. దానివల్ల మంచి జరిగిందో చెడు జరిగిందో తర్వాత చూద్దాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ ఏ వెరైటీ ఏ ఉంది, వెరైటీ బి ఉంది. ఈ వెరైటీ ఏ ఇండియాలో దొరకదు. ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫిలిపైన్స్. ఇన్ ఫిలిపైన్స్ ఆల్సో ద మెయిన్ క్రాప్ ఈస్ రైస్. అక్కడ ఒక ప్లాంట్ ఉంది. ఈ ప్లాంట్ ఏంటంటే డిజీజ్ రెసిస్టెంట్. వాట్ రెసిస్టెంట్? డిజీజ్ రెసిస్టెంట్. ఆ ప్లాంట్ ఏంటి? డ్రాట్ రెసిస్టెంట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిజీజ్ రెసిస్టెంట్? అంటే అంత తొందరగా దీనికి డిజీజ్ రాదు, ఓకే. ఇంకోటి డ్రాట్ రెసిస్టెంట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్? తక్కువ వాటర్ ఉన్నా కూడా గ్రో అవుతుంది, క్రాప్ గ్రో అవుతుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీని సైజ్ చాలా పెద్దది. సైజ్ ఈజ్ మోర్. సైజ్ ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది. దీని ప్రాబ్లం ఇది. బి కంట్రీలో ఒక వెరైటీ ఉంది. ఈ వెరైటీ ఏంది? ఇది డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ కాదు.
అలానే సారీ డిజీజ్ రెసిస్టెంట్ కాదు. ఇదేంది డాట్ రెసిస్టెంట్ కూడా కాదు. కానీ ఇదేంది సైజులో మాత్రం చిన్నది. అవునా కదా? సైజ్ చిన్నదంటే వాట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్? ఎక్కువ క్రాప్స్ వస్తాయి. సైజ్ చిన్నగా ఉందనుకోండి ఎక్కువ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయొచ్చు. సైజ్ పెద్దగా ఉంటే తక్కువ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం హైబ్రిడేషన్లో ఈ రెండు మొక్కలను తీసుకొచ్చి కలుపుతాం. ఏం కలుపుతాము? వాటి డిఎన్ఏని కలుపుతాము. కలిపి ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ రావాలని చెప్పేసి నేను చాలా బ్రీడింగ్స్ అలా చేస్తూ ఉంటాను. చేసి ఫైనల్ నాకు ఎలాంటి జీన్స్ రావాలి కొత్త ప్లాంట్లో? ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, ఈ జీన్ ఉండాలి. అవునా కదా? సో నేను ఈ జీన్ కంబైన్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీని తీసుకొస్తా. ఆ కొత్త వెరైటీని మనం ఏమంటాము? హైబ్రిడ్ వెరైటీ అంటాము. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఇంక్రీజెస్ వాట్? ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందా? దానివల్ల హ్యూమన్కి బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ చెప్పిన. కెన్ వి డూ సేమ్ విత్ యానిమల్స్ ఆల్సో? ఎస్ ఆర్ నో? హైబ్రిడేషన్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్. యానిమల్స్లో మనం ఏమంటాము? బ్రీడింగ్ అంటాము. యు ఆర్ బ్రింగింగ్ 2 different dogs with 2 different characters and you want that character into one particular dog. ఏం చేస్తాం మనము? బ్రీడ్ చేస్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు మీకు. బ్రీడింగ్ ఎందుకు డిఫికల్ట్ అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బ్రీడింగ్ ఈజ్ గుడ్, నో డౌట్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ బ్రీడింగ్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారు అబ్బా, ఇప్పుడు మీరున్నారు పర్సన్ ఏ, పర్సన్ బి. ఇది నువ్వు పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి విత్ మీ స్పౌస్. టేక్ యువర్ ఎస్ ఏ స్పౌస్. ఇమాజిన్ నీ హైట్ 6 feet ఉంది, నీ స్పౌస్ వైఫ్ ఎంత అనుకున్నా? ఇమాజిన్ 5 feet ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, యు ఆర్ ఫెయిర్ ఇన్ కలర్, యు ఆర్ డార్క్ ఇన్ కలర్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ కర్లీ హెయిర్, హ్యావింగ్ వాట్? సిల్కీ హెయిర్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లూ ఐస్, షీ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్లాక్ ఐస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే పుట్టబోయే బాబు ఉంటాడు కదా, పాప ఆర్ బాబు, బేబీ, ఏ క్యారెక్టర్లు వస్తాయి చెప్పండి? చెప్పచ్చా మనము? చెప్పలేం కదా. పుట్టిన తర్వాత చెప్తావు ఏ బేబీ క్యారెక్టర్ వచ్చింది, ముందు చెప్పలేమా? చెప్పలేము. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ బ్రీడింగ్. బ్రీడింగ్లో మనకు కావాల్సినట్టు జీన్ రావాలంటే మనం చాలా బ్రీడింగ్స్ చేయాలి, చాలా కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయాలి. అలా చాలా కాంబినేషన్స్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఏదో కాంబినేషన్ మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్? ఎస్ ఆర్ నో? దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి మళ్ళీ మనకేంటి కమ్స్ టు వాట్? జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గనిజమ్స్. అందుకు మనం ఈ మెథడ్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు అందరికి ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలి? అందరికీ 6 feet ఉండాలి, ఫెయిర్ ఉండాలి, సిల్కీ హెయిర్ ఉండాలి, బ్లూ ఐస్ ఉండాలి. ఆబ్వియస్లీ మోడల్ అవుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ మన కర్మగాలి ఒకవేళ ఇది 5 feet వచ్చి ఇలా డార్క్ వచ్చేసి ఇదన్నీ వచ్చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ పరిస్థితి ఏంటి చెప్పచ్చా అట్లా? సో ఈ కాంబినేషన్ కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఎందుకంటే యూ కెనాట్ రెగ్యులేట్ జీన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, జీన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం, నేచర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అది. దట్స్ వేర్ ద వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ జీన్స్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఎంప్లాయింగ్ వాట్? జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గనిజమ్స్ రాదర్ దాన్ హైబ్రిడైజేషన్. దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. నెక్స్ట్, నౌ there is a person very very important by name called as Paul Berg. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఫార్మ్స్ group 1 prelims or whatever exam group you are writing. Paul Berg is considered as father of genetic engineering. He is called as what? Father of genetic engineering. You make a note of this point. Father of genetic engineering. ఇతను ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే very 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 important. He made what? First recombinant DNA molecule. ఏం కనుక్కున్నాడు? ఫస్ట్ recombinant DNA molecule. I will explain what is the meaning of recombinant DNA molecule later. Just write down this point. Paul Berg is the father of genetic engineering. Hyphen పెట్టుకొని first to make what? Recombinant DNA molecule. Don't write SV40 virus ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, ఇంకా ఇద్దరు సైంటిస్టులు, ఒకరు వచ్చేసి బోయర్, ఇంకొకరు వచ్చేసి కోహెన్. ఎవరెవరు? బోయర్ అండ్ కోహెన్. దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్. ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ట్రై టు యూజ్ వేరియస్ టూల్స్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఏంటి ఆ టూల్స్ అనేది విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లేటర్.
Chalo, these are the two important scientists, Boyer, Cohen and Berg. He is the father of genetic engineering, and Boyer and Cohen also used various restriction enzymes to create recombinant DNA molecule. We are going to study that later. Chalo, now చూడండి, హెర్బర్ట్ బోయర్ ఏం చదివిండు? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ గురించి చదివిండు. నేను చెప్తాను వాట్స్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్, వాట్స్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సింపుల్గా చెప్పుకోండి. సీదా మనం బయాలజీలో చెప్తున్నాం చూడండి, 90% ఆఫ్ కేసెస్ ఇన్ బయాలజీ ద హెడ్డింగ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింంగ్. మనకు చాలాసిన అవసరం లేదు, హెడ్డింగ్ పర్ఫెక్ట్గా మనకు తెలిస్తే మనకు ప్రాసెస్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ ద నేమ్? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. రెస్ట్రిక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రానివ్వట్లేదు లోపలికి, దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్. ఎవరు? ఎంజైమ్స్. ఎలా అంటే చెప్తాను మీకు. ఒక బ్యాక్టీరియా ఉందండి. బ్యాక్టీరియా చిన్నదా, వైరస్ చిన్నదా? బ్యాక్టీరియా చిన్నదా, వైరస్ చిన్నదా? బ్యాక్టీరియా స్మాల్ ఆర్ వైరస్ is small? The size of bacteria is 10⁻⁻6 meter. The size of virus is 10⁻⁹ meter. So it is micrometer, that is bacteria, whereas virus is nanometer. So virus is nanometer, whereas bacteria is micrometer. Now, ఎవరు చిన్నగా ఉన్నారు? బ్యాక్టీరియా, వైరసా? వైరస్ చిన్నగా ఉంది. సో వైరస్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి now the virus can infect bacteria, yes or no? Remember, this is the virus. This virus can infect bacteria, yes or no? Yes. Bacteria can infect virus can infect whom? Bacteria. ఇది లోపలికి వచ్చింది అనుకోండి, ఇది లోపలికి వస్తుంది. ఇంకోటి వైరస్ ఏం తెలుసా? వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ద వైరస్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ ఎంజైమ్స్. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుంటుంది. కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకొని ఆ ఎంజైమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై అవుతుంది. సారీ, వైరస్ ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు వైరస్ ఏమో ఫస్ట్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసింది? బ్యాక్టీరియల్ ఎంజైమ్స్ మీద కంట్రోల్ తీసుకున్నదా? కంట్రోల్ తీసుకొని తర్వాత ఏమవుతుంది? చిన్న చిన్న బేబీ వైరస్ అన్ని ఫామ్ అయిపోతాయి. అన్ని ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేసేసి అన్ని బయటకు వచ్చేసి పక్క బ్యాక్టీరియాకి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు దీని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఎట్లా? బ్యాక్టీరియా పాపం, హౌ బ్యాక్టీరియా కెన్ ఎస్కేప్ దిస్ వన్? అప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ త్రో ద ఛాలెంజ్. నువ్వు వస్తే నేను చచ్చిపోతా, నేను బతకాలంటే ఏదో నా దగ్గర బలమైన టూల్ ఉండాలి, ఏదో ఒక ఆయుధం ఉండాలి. ఆయుధం ఉంటుంది, భయపడుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్టీరియా. వైరస్ లోపలికి వచ్చింది కదా, వైరస్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వైరస్కి కూడా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుందా? వైరస్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. అది డిఎన్ఏ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆర్ఎన్ఏ అవ్వచ్చు. సో ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చింది. అప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వు వచ్చి నా మీద కంట్రోల్ తీసుకుంటావు కాబట్టి, అంటే వైరల్ డిఎన్ఏ విల్ టేక్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హోమ్ బ్యాక్టీరియల్ ఎంజైమ్స్. కాబట్టి బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది తెలుసా? బ్యాక్టీరియాలో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏ ఉంటుందా? ఆ డిఎన్ఏలో ఒక జీన్ ఉంటుంది. ఆ జీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ప్రోటీన్ తయారు చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ప్రోటీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే, వెళ్ళి ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉందో, వైరల్ డిఎన్ఏ ఉందో, దాన్ని అటాక్ చేసి ముక్కలుగా కట్ చేసేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ముక్కలుగా కట్ చేసేసింది. సో కట్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? దీన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. అంటే ఎవరిని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది? బ్యాక్టీరియా ఒక ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ఎంజైమ్ వైరల్ డిఎన్ఏని బ్యాక్టీరియాకి రాకుండా ఆపుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనము? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. ఏమంటాం దాన్ని మనము? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అంటున్నాము. ఈ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? కట్ చేస్తున్నాయి. దేన్ని? డిఎన్ఏని కట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం ఏమంటాం? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ని మాలిక్యులర్ సిజర్ అంటాం మనం. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మాలిక్యులర్ సిజర్స్ అంటాం మనం వాటిని. అంటే ఏంది? దే విల్ కట్ హూమ్? డిఎన్ఏని కట్ చేస్తాయి. అది ఫస్ట్ మనిషి కనుక్కున్నాడు. ఈ ప్రాసెస్ని మనిషి అర్థం చేసుకున్నాడు. ఎవరైనా? హెర్బర్ట్ బోయర్. ఏమన్నాడు? అరే, ఈకోలై అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఈకోలై అనే బ్యాక్టీరియా ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్? ఎంజైమ్స్. అండ్ దిస్ ఎంజైమ్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు బ్రేక్ ద డిఎన్ఏ ఇంటూ పీసెస్. డిఎన్ఏ ఎలా చేస్తున్నది? కట్ చేసేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అన్నాం మనం. ఇది ఎవరు కనుక్కున్నారు? హెర్బర్ట్ బోయర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీ, అంటే బయోటెక్నాలజీకి ఎలా అడుగులు పడ్డాయో మీకు చెప్తున్నాను బేసిక్స్. నెక్స్ట్ ఎవరు? స్టాన్లీ కోహెన్ ఏం కనుక్కుంటాడంటే, వెక్టార్స్ కనుక్కుంటాడు ఇతను. వెక్టార్
ఎనీబడి వాట్ ఈస్ వెక్టార్? వాట్ ఈస్ ఒక బండి ఉంది తెలుసా, టీవీఎస్ వెక్టార్ అని, ఐడియా ఉందా? టీవీఎస్ వెక్టార్ అని బండి ఉంది ఒకటి. వెక్టారా? వెక్టార్ అంటే ఏంటి? విఈసిటిఓఆర్. వెక్టార్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తా. మన కోహెన్ ఏమైతే ఉన్నారో, కోహెన్, హీ డిస్కవర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్స్. ఏమంటాం మనం వాటిని? ప్లాస్మిడ్స్ అంటాం. దే ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బయోటెక్నాలజీ. ఇది లేకుండా బయోటెక్నాలజీ సాధ్యమయ్యేది కాదనమాట. సో వాట్ ఆర్ దీస్? ప్లాస్మిడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా. ఇదంతా బ్యాక్టీరియా అండి, ఇదంతా బ్యాక్టీరియాలోనే జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియాలో ఏముంటుంది మనకి? డిఎన్ఏ ఉంటుందా బ్యాక్టీరియాలో? ఎస్ ఆర్ నో? డిఎన్ఏ ఉంది. డిఎన్ఏ కాకుండా బ్యాక్టీరియాలో ఇంకొక జెనెటిక్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్. కానీ డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుంది? సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనము? ప్లాస్మిడ్ అంటాము. సో ఇండైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ప్లాస్మిడ్? సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్. అది కూడా డిఎన్ఏనే, కానీ ఎలా ఉంటుంది? సర్క్యులర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ డిఎన్ఏకి ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదా అంటే ఏం లేదు. ఇదేమో ఇండిపెండెంట్, ఇది కూడా ఇండిపెండెంటే. అందుకే మనం ప్లాస్మిడ్ ఏమంటామంటే, సంబంధం లేదు కాబట్టి ప్లాస్మిడ్ ఏమంటామంటే, డెఫినేషన్, ప్లాస్మిడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ autonomously replicating extra chromosomal circular DNA is called as what? Plasmid. Definition alane gurtupeట్టుకోండి. Autonomously replicating. What is the meaning of autonomously replicating? Autonomous means independent. అంటే ఏంది? నో యూజ్ ఆఫ్, ఈ డిఎన్ఏ సంబంధం లేదు, దీన సొంతంగానే ఏం చేసుకోగలదు? రెప్లికేట్ అంటే డబల్, ట్రిపుల్ అవ్వగలదు. ఆటోనమస్లీ రెప్లికేటింగ్. ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమలే కదా, ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్. వాట్ ఇస్ ద షేప్? సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్. అంటే ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏనే, ప్లాస్మిడ్ ఆల్సో డిఎన్ఏ. సో వాట్ ఈస్ ప్లాస్మిడ్? autonomously replicating extra chromosomal circular DNA is called as plasmid. ఎవరు కనుక్కున్నారు? కోహెన్ కనుక్కున్నాడు. బోయర్ ఏం కనుక్కున్నాడు? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కనుక్కున్నాడు. వాడు ఇది కనుక్కున్నాడు, వీడు ఇది కనుక్కున్నారు. ఇద్దరు ఒక దగ్గర పక్కన కూర్చున్నారు, పక్కన కూర్చున్నారు. రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ తయారు చేసి పడేసాను. ఎలానో చూద్దాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో రాసుకుంటారా? I think you know what are restriction enzymes? What are restriction enzymes? Restriction enzymes. What are restriction enzymes? These are the enzymes that will break the DNA into small pieces, or they can cut the DNA at a specific site. They are called as what? Restriction enzymes. ఎవరు కనుక్కున్నారు? బోయర్. తర్వాత ఏముంది? ప్లాస్మిడ్. ఎక్కడ ఉంటాయి ప్లాస్మిడ్స్? జనరల్గా బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్స్? ఆటోనమస్లీ రెప్లికేటింగ్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్. ఇది కూడా మనకి ఎవరు కనుక్కున్నారో? కోహెన్ కనుక్కున్నాను అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది మనకి బేసిక్ ఫౌండేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. మనకి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీలో 2 స్టెప్స్ ఉంటాయండి. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి మనకి? 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ని మనం ఏమంటామంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటాము. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. అంటే నెక్స్ట్ ఏమంటాం మనము? బయో ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం. అంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏముంటుంది? బయో ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం మనం. బయో ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ డెఫినేషన్స్ వన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. డెఫినేషన్ అప్పుడు మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏమంటాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? జెనెటిక్ మెటీరియల్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఉన్నది ఉంచకుండా దాన్ని మార్చేసి పడేయడం. ఎందుకు మార్చేస్తున్నాము? హ్యూమన్ బెనిఫిట్ కోసము. దాన్ని సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఎలా చేస్తున్నామో చూద్దాం. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఈ ప్రాసెస్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ హియర్. సో బయోటెక్నాలజీలో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను? ఇన్సులిన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు ఇన్సులిన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఎందుకు? ఇన్సులిన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థెరప్యూటిక్ ప్రోడక్ట్
ప్రిపేర్డ్ అండ్ కమర్షియల్లీ అమ్మడం కూడా ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. దట్ ఇస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్సులిన్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్? కొంచెం బేసిక్స్ చూద్దాం. అగైన్ గో బ్యాక్ టు బేసిక్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్? మన బాడీలో ఇన్సులిన్ ఏం పని చేస్తుంది? వెరీ సింపుల్. మనం ద మూమెంట్ యూ సీ ద ఫుడ్, నువ్వు ఇలా ఫుడ్ అని చూడగానే నీ బాడీలో ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. తినాల్సిన అవసరం లేదు, తినక ముందే నీ బాడీలో ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఫుడ్ తింటున్నావు, ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టమక్లోకి వెళ్తుంది. డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్టమక్లోకి జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది. ఇంటెస్టైన్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది. అలాంటి నువ్వు ఇలా అన్నం తింటూ ఉంటే నీ బ్లడ్లో ఏం పెరుగుతూ ఉంది? గ్లూకోజ్ పెరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ద బ్లడ్ హ్యాస్ టు డూ, ఇట్ కెన్ నాట్ డూ ప్రాపర్లీ. అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఏం తగ్గించాలి? మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గించాలి. ఎలా తగ్గిస్తుంది? ఆల్రెడీ బ్లడ్లో ఏముంది? గ్లూకోజ్ ఉంది. యూఆర్ హ్యావింగ్ వాటర్ గ్లూకోజ్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్. అప్పుడు ఇన్సులిన్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా? ఇన్సులిన్ వచ్చి అన్ని సెల్స్కి చెప్తుంది, మన బాడీలో సెల్స్ అందరికీ ఇలా టచ్ చేస్తుంది, కొడుతుంది అనమాట సెల్స్ని. ఇలా కొట్టేసి సి బయట బ్లడ్ ఉంది, బ్లడ్లో చాలా గ్లూకోజ్ ఉంది, దాన్ని లోపల తీసుకొని చెప్తుంది. అంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రియల్లీ. చెప్పడానికి అలా ఉండొచ్చేమో, దట్స్ ద రియల్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది? గ్లూకోజ్ని బ్లడ్ నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? సెల్స్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అంటే ఈ గ్లూకోజ్ని బ్లడ్లో నుంచి ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? ఒక సెల్లో వెళ్తుంది. ఎవరు పంపిస్తున్నారు? ఇన్సులిన్. అప్పుడు మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఏమైపోయింది? తగ్గిపోయింది కదా. బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఏమైపోయింది? తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఈ గ్లూకోజ్ సెల్ తీసుకుని ఏం చేస్తుంది అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, మనకి సెల్లో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మైటోకాండ్రియాకి వెళ్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్లడ్ ఆల్సో గివ్స్ ఆక్సిజన్ టు హూమ్? మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియాలో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ జరుగుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్ని ఏం చేస్తుంది? ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? ఎనర్జీ వస్తుంది. ఒక మనిషికి ఒక రోజుకి 2000 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఒక మనిషికి ఎంత క్యాలరీస్ కావాలి? ఎనర్జీ మనకి 2000 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి. కానీ నువ్వేమో ఇంత తింటున్నావు, అంటే యూఆర్ ఈటింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు వెన్ యూఆర్ ఈటింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఎనర్జీ ఏమో ఇంతే కావాలి, మళ్ళీ మిగతా గ్లూకోజ్ ఏం చేయాలి? సెల్ని. అప్పుడు సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. దేంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది? గ్లైకోజన్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుంది. ఇంకా మీరు ఎక్కువ తిన్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్? ఫ్యాట్. ఫ్యాట్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని సెల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇన్సులిన్ విల్ డిక్రీజ్ వాట్? బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటాము? డయాబెటీస్ అంటాం. డయాబెటస్ మెలిటస్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ డయాబెటీస్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాబెటస్ మెలిటస్, అదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాబెటస్ ఇన్సిపిటస్. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము? డయాబెటస్ మెలిటస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు బాడీలో, కాబట్టి దానికి ఏమొచ్చింది? డయాబెటీస్ వచ్చింది. అంటే బ్లడ్లో ఏమి ఎక్కువ ఉంది? షుగర్ ఎక్కువ ఉంది. దాన్ని మనం చక్కెర వ్యాధి అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు వీడికి ఎలా ఈ పర్సన్కి ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్సులిన్, వాట్ ఇస్ ద రెమెడీ? వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్? మనం ఇన్సులిన్ బయటికి ఎక్కించుకుంటాం, ఎక్స్టర్నల్ నుంచి లోపలికి ఇంజెక్షన్. అంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ కొనుక్కొని వేసుకుంటున్నాం. మెడికల్ షాప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇన్సులిన్? అర్థమవుతున్నాయి కదా? మెడికల్ షాప్కి ఎవరు ఇస్తున్నారు? బయోటెక్నాలజీ రాకముందు ఎలా ఉండదు చెప్తే పరిస్థితి చెప్తాడు. బయోటెక్నాలజీ రాకముందు ఇన్సులిన్ అనేది కామన్ అండి అన్ని యానిమల్స్కి. చేపకు కానీ, ఫిష్కి కానీ, యాంఫిబియన్స్ కానీ, రెప్టైల్స్ కానీ, ఏవ్స్కి కానీ, మ్యామల్స్ కానీ, ప్రతి ఒక్క దాన్ని దేనికి కావాలి? ఇన్సులిన్ కావాలి. ఎందుకంటే అన్ని భోజనం చేస్తాయి, అంటిలో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. దాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం కావాలి? మనకి ఇన్సులిన్ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఈ పిగ్స్ని, క్యాటిల్, షీప్, గోటు వాటిని చంపి దాంట్లో ఉన్న ప్యాంక్రియాస్ తీసి, ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్. ఇన్సులిన్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ప్యాంక్రియాస్ బయటికి తీసి, అందులో నుంచి ఇన్సులిన్ బయటికి తీసి మార్కెట్లో అమ్మేవాళ్ళు. దానివల్ల ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. ఎందుకంటే ఒక యానిమల్ని చంపి అందులో నుంచి ఇన్సులిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మనం బాడీలోకి ఎక్కించుకుంటున్నాం. కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ లేదా? పూర్ పీపుల్ కెన్ అఫోర్డ్ దట్? నో. హూ విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ? బయోటెక్నాలజీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫర్ సేక్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఎలానో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ సీ హౌ బయోటెక్నాలజీ వర్క్స్. ఇది ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు మనం ఏం వెతుకుతున్నారు సైంటిస్ట్? సొల్యూషన్ వెతుకుతున్నాము. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్? వీఆర్ కిల్లింగ్ ద యానిమల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ వాట్? ఇన్సులిన్. దేర్ బై ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. ఇప్పుడు ప్రజలకి తక్కువ రేట్లో ఇన్సులిన్ దొరకాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం పందులు ఇవి చావకూడదు. వాటిని చంపుతా కూర్చుంటే ఎట్లా? అంటే వాటిని కాపాడాలి,
ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి తక్కువ రేట్లు ఏం రావాలి, ఇన్సులిన్ రావాలి. దానికి ఏం సొల్యూషన్ అంటే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద సొల్యూషన్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన బాడీలో ఈ ఇన్సులిన్ జీన్ ఎక్కడ ఉందో పట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనము డోనార్ సెల్ అంటే మన సెల్ అనుకుందాం, హ్యూమన్ సెల్. ఇది వేరే ఉండొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, వాట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. నేను డిఎన్ఏ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఎలా తీసుకోవచ్చు నేను, హౌ యూ టేక్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ మై బాడీ. ఒక సెల్ తీసుకోండి అండి, ఈ సెల్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది కదండి, స్కిన్ సెల్లో డిఎన్ఏ ఉందా, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మన బాడీలో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయా, అందులో డిఎన్ఏ ఉంటుందా, లివర్ సెల్స్ డిఎన్ఏ అంటే మన బాడీలో ఎక్కడి నుంచి మనం డిఎన్ఏ తీసుకోవచ్చు, అవునా కదా. ఫస్ట్ డిఎన్ఏ తీసుకున్నాం, కానీ సెల్స్ అయితే తీసుకున్నారు, కానీ సెల్స్ ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, స్కిన్ సెల్ తీసుకున్నారు, స్కిన్ సెల్ న్యూక్లియస్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 46 క్రోమోజోమ్స్లో ఇన్సులిన్ జీన్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో, ఫస్ట్ అది కూడా కనుక్కున్నాం మనం, అది కూడా ఆపర్ కూడా అయిపోయింది, కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనకి ఎక్కడుందో తెలుసు ఇప్పుడు, ఆ క్రోమోజోమ్ 11లో ఇన్సులిన్ జీన్ ఉంది అని మనం ఏం చేస్తాము, ఆ క్రోమోజోమ్ 11లోని డిఎన్ఏని బయటికి తీస్తామన్నమాట. బయటికి ఎలా తీస్తామని నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ యూ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ ప్రొసీజర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసినాం, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ. మనకి ఏదైతే మనకి ప్రోడక్ట్ తయారు చేద్దాం అనుకున్నాం దాని డిఎన్ఏని తీసుకున్నాం. కానీ డిఎన్ఏ ఎలా ఉంది, చాలా పెద్దది డిఎన్ఏ. ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్ 11లోని డిఎన్ఏ చాలా పెద్దది. ఇందులో యూ షుడ్ నో దట్ విచ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కోడింగ్ ఫర్ వాట్, ఇన్సులిన్. దీన్ని మనం ఏమంటాము, జీన్ అంటామా లేదా, వి కాల్ ఇట్ వాట్, జీన్. ఇంత పెద్ద డిఎన్ఏలో జీన్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి. జీన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకు తెలిసిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ జీన్ ఉంది అన్నాం. ఇప్పుడు జీన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను దీన్ని కట్ చేయాలి కదా, ఎలా కట్ చేస్తా, వెరీ గుడ్, విచ్ ఎంజైమ్స్, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. మనకు అనుకున్నాం కదా బ్యాక్టీరియాలో రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. ఇప్పుడు మనిషి అవి టూల్స్ అనమాట. వాట్ ద టూల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఎస్ ఆర్ నో, ఆ ఎంజైమ్స్ తీసుకొచ్చేసి రెస్ట్రిక్షన్ తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాను, నేను డిఎన్ఏని ఇలా కట్ చేస్తాను, ఇక్కడ కట్ చేస్తాను, అంటే బయటకి ఏం తీసాను, నేను జీన్ని తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద స్టెప్, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ. ఐసోలేషన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం దేంతో ట్రీట్ చేశాను, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేసినాయి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ డన్ బై, ఏం చేసింది, ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసింది. ముక్కలు ముక్కలు కట్ చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది, జీన్. ఏమొచ్చింది నాకు ఫైనల్గా, జీన్ బయటికి వచ్చింది, అవునా కదా. సో నేనేంటంటే ఇంట్లో జీన్ బయట తీసిన. సెకండ్ టూల్, వాట్ ద సెకండ్ టూల్, ప్లాస్మిడ్. గుర్తుందా ప్లాస్మిడ్, వాట్ ఇస్ ప్లాస్మిడ్, autonomously replicating extra chromosomal circular DNA is called as plasmid. దాన్ని మనం ఏమంటాము, వెక్టార్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాము, వెక్టార్ అని కూడా అంటాము. నేను మళ్ళీ మీకు క్లాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్, పెద్ద చాప్టర్ ఉంది మీకు అది. ఓకే, వెక్టార్. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నా బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా ఏముంది, ప్లాస్మిడ్. నేను దాన్ని బయట తీసుకున్నా, దీన్ని బయట తీసుకున్నా, ప్లాస్మిడ్ని బయట తీసుకున్నా. దిస్ ప్లాస్మిడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ DNA. What is plasmid made up of? DNA. What is the definition? Autonomously replicating extra chromosomal circular DNA is called as what? Plasmid. నేను వినండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా, నేను ఏవైతే రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ తీసుకొని డిఎన్ఏని కట్ చేసి జీన్ని బయటికి తీసాను, అవే ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి నేనేం కట్ చేస్తున్నాను, వెక్టార్లో కూడా ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని కట్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా, అంటే ఇక్కడ ఏం చేసా, కట్ చేసి ఈ పోర్షన్ని తీసేసినా లేదా, తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ జీన్ నేను బయట తీసా కదా, ఈ జీన్ బయట తీసుకొచ్చాను కదా, ఈ జీన్ తీసుకొచ్చి దేనికి అటాచ్ చేస్తున్నా, వెక్టార్కి అటాచ్ చేస్తున్నా. చూడండి ఈ జీన్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ కలర్ జీన్ కదా, ఈ జీన్ తీసుకొని ఇది వెక్టార్ ఇక్కడ కట్ చేశాను కదా, దేంతో కట్ చేశాను, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్తోని కట్ చేశాను కదా. కట్ చేసిన తర్వాత గ్యాప్ ఫామ్ అయింది కదా, ఈ గ్యాప్లో ఈ జీన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో ప్లాస్మిడ్, ఇదేమో జీన్, నేను పేస్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు ప్లాస్మిడ్లో ఇంత ముందున్న డిఎన్ఏ వేరు. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, బయట నుంచి ఒక జీన్ ఇక్కడ యాడ్ చేశానా లేదా, అంటే ఒరిజినల్గా ఇందులో లేవు కానీ బయట నుంచి యాడ్ చేశాను. ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే మనం రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద వర్డ్, ఆర్ అంటే ఏంది, రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ, జస్ట్ వినండి, రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, ఇది నేను ప్లాస్మిడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా, ప్లాస్మిడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా, బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకున్నది.
ప్లాస్మిడ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను? బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకున్నా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను ఇది బయటికి తీసి ఈ జీన్ కూడా బయటికి తీసి రెండింటికి అతికిచ్చిన. దేంతో అతికిచ్చిన? దిర్ ఇస్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఎన్ఏ లైగేజ్. ఎంజైమ్ అతికిచ్చిన డిఎన్ఏ లైగేజ్ అనే ఎంజైమ్తో అతికిచ్చిన. ఇట్ యాక్ట్ లైక్ ఏ గ్లూ, గమ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో నేను ఇక్కడ అతికిచ్చేసిన. అతికిచ్చిన తర్వాత నాకైతే ప్రోడక్ట్ వచ్చిందో దాన్ని ఏమంటున్నా నేను? రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటున్నా. ఏమంటున్నా? రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. ఇది ఎక్కడి నుంచి నేను తీసుకున్నాను? ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా? ఇది బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకున్నా. మళ్ళీ నేను బ్యాక్టీరియాకే పంపిస్తా. మళ్ళీ ఎక్కడ పంపిస్తున్నా? బ్యాక్టీరియాలకి. సి అగైన్ ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ ఇన్ టు వేర్? బ్యాక్టీరియా. నేను ఎట్లా పంపిస్తున్నా? బ్యాక్టీరియాలకి పంపిస్తున్నా. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నా నేను. దీంట్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నా, బ్యాక్టీరియాలకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసిన. ఇది బ్యాక్టీరియాకి తెలియదు. పాపం బ్యాక్టీరియా ఏమనుకుంటుంది? ఇది నా ప్లాస్మిడే అనుకుంటుంది అది. కానీ మనం ఏం చేసినాం? దాన్ని బయటికి తీసి దాన్ని కట్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన జిన్ని దాంట్లో పెట్టేసి మళ్ళీ బ్యాక్టీరియాకి పంపించేసినాం. బ్యాక్టీరియా ఏమనుకుంటుంది? అరే ఇది వచ్చేసి నా ప్లాస్మిడ్ అనుకొని. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఏమైతే ఒక బ్యాక్టీరియా 2 బ్యాక్టీరియా డివైడ్ అవుతుందా? మనం ఏ బ్యాక్టీరియా పెట్టేసామో ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఈకోలై. ఈకోలై ఏంటంటే ఎవ్రీ 20 minutesకి డివైడ్ అవుతుంది. ఈకోలై డివైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes. ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియా 2 బ్యాక్టీరియా డివైడ్ అయింది అనుకోండి, మన జీన్ కూడా ఒక జీను 2 జీన్ అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? 2 జీన్ అయింది. ఇప్పుడు 2 సెల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ జీన్ ఏది? మనదే కదా. ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంజైమ్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి? మళ్ళీ లిజన్ హియర్. ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇది జీనే కదా. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుందా? ట్రాన్స్లేషన్ జరిగి ఏం ఫామ్ అయింది మనకి? ప్రోటీన్ ఫామ్ అయిందా? ఈ ప్రోటీన్ మనం ఏమన్నాము? ఇన్సులినే కదా, అవునా కదా? ఇంతవరకు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఇంతవరకు ఏంది? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఏ స్టెప్ తెలుసా? ఈ స్టెప్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం చేసే స్టెప్ ఏం తెలుసా? బయో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్. దిస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం సెకండ్ స్టెప్లో? బయో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒకటే ఉంది కదా బ్యాక్టీరియా, ఇన్సర్ట్ చేసాం. తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాము? బ్యాక్టీరియాని ఒక ఫర్మెంటర్లో పెడతాం. ఫర్మెంటర్ అంటే ఏం లేదు, బ్యాక్టీరియా బాగా గ్రో అవ్వాలంటే వాటికి ఏమేమి సబ్స్టాన్స్ అందించాలో అవన్నీ అందిస్తాం. ఎందుకు? బ్యాక్టీరియా చాలా జాగ్రత్తగా గ్రో అవ్వాలి, ఎందుకంటే మన జీన్ ఉంది అందులో. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాక్టీరియాకి ఏం పెడితే బాగా గ్రో అయ్యేది? గ్లూకోజ్ బాగా ఇస్తే గ్రో అవుతుందా? గివ్ గ్లూకోజ్. లేదు వేరే సబ్స్టాన్స్ ఏదన్నా ప్రమోటర్స్ కానీ ఏదైనా గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇస్తే బాగా గ్రో అవుతుందా? వాటిని కూడా ఇచ్చేయండి. ఇదంతా మనం ఒక ఫర్మెంటర్లో పెడతామంట, ఒక బయో రియాక్టర్లో పెడతాము. అప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుంది? ఈ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా తొందరగా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు ముందే చెప్పా, ఈక్వల్ డివైడ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ హౌ మెనీ మినిట్స్? 20 minutes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power 1, 1 equal to నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్. అంటే ఫస్ట్ 20 minutesలో ఎన్ని సెల్స్ ఫామ్ అయినాయి? 2 cells ఫామ్ అయినాయి. నెక్స్ట్ 20 minutes అంటే ఏమవుతుంది? 2 square కదా. అంటే ఎన్ని బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయింది? 4. నెక్స్ట్ 20 minutesలో ఎంత అయినాయి? 2 cube అంటే నేనే 8 అయినాయి. నెక్స్ట్ 20 minutes 2 power 4 అంటే ఎన్ని వచ్చినాయి? 16 బ్యాక్టీరియా. అంటే మనకి 16 బ్యాక్టీరియా అంటే మనకి 16 జీన్స్. ఈ జీన్స్ మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి? ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తుందా? బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. Imagine after 30 days. Imagine after 30 days. After 30 days, do you think that how many bacteria we are having? We are having lot of bacterial cells. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని, ఇప్పుడు వినండి, ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని ఈ జీన్ కదా, జీన్ ఏం తయారు చేస్తుంది? ప్రోటీన్ తయారు చేసిందా లేదా? ఇన్సులిన్ ప్రోటీన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ దిస్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అండ్ టేక్ అవుట్ దట్ ప్రోటీన్. వాట్ ఇస్ దట్ ప్రోటీన్? ఇన్సులిన్. అండ్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అండ్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. దిస్ ఈస్ బయో టెక్నాలజీ. ఇంతకుముందు మనకు ఇన్సులిన్ కావాలంటే పిగ్స్ని చంపేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనకి ఇన్సులిన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ బ్యాక్టీరియాని మోసం చేస్తే చాలు. వీఆర్ చీటింగ్ బ్యాక్టీరియా. దట్స్ ఇట్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు మనం చదివాం కదా ఎంటైర్ ప్రాసెస్. దీంట్లో వాట్ ఆర్ ద కామన్ పాయింట్స్? 3 కామన్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ కట్ చేయండి జిన్ని, తర్వాత కాపీ చేయండి జిన్స్ని, తర్వాత పేస్ట్ చేయండి. కథం. కట్, కాపీ, పేస్ట్, అంతే. గాట్ ద లాజిక్? ఇంత సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా ఇది బయోటెక్నాలజీ అనేది. ఇది మనిషికి తెలిసిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు మనము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టెప్స్ రాసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా. నవ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒకవేళ మిమ్మల్ని కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అనే క్వశ్చన్ ఇస్తే మీరు ఏం రాయాలంటే ఈ ఫ్లో చార్ట్ వేయండి. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఎస్, రిపీట్. Come on. What is the first step? Isolation of DNA. What is the second step? Isolation of
desired DNA. What is the second step? Cut the DNA with what? Restriction enzymes to get what? Desired gene. మనకు కావాల్సిన జీన్ మనకి తీసుకొచ్చేటట్టు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసుకొని కట్ చేసి జీన్ తీసుకొచ్చాం. వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? యూ హ్యావ్ టు వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? జాయిన్ దిస్ టార్గెట్ డిఎన్ఏ విత్ హోమ్ వెక్టార్. వాట్ ఇస్ ద వెక్టార్? ప్లాస్మిడ్. దట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ యూ కాపీయింగ్ వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నాకు ఫస్ట్ చెప్పండి, ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అడిగితే చెప్పండి, తర్వాత మీరు రాసుకోండి, ఏం కాదు. వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? జీన్ని వెక్టార్ తీసుకున్నాం, కట్ చేసిన. వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? పేస్ట్. యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద టార్గెట్ జీన్ టు వేర్? వెక్టార్. ఒకసారి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఇస్ కాల్డ్ as వాట్? రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. ఈ రీకాంబినెంట్ ఎక్కడికి పంపించాలి? మళ్ళీ హోస్ట్ సెల్. ఎక్కడికి? హోస్ట్ సెల్లోకి పంపించాలి. ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ సెల్ ఏం చేస్తుంది? దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఈ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏం ఫామ్ అయింది? ప్రోటీన్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఈ ప్రోటీన్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? బయటికి తీసేసుకొని మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నాము. ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. ఇలా మనం ఫస్ట్ ఇన్సులిన్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసామన్నమాట. సో రాసుకుంటారా స్టెప్స్ వీటిని? వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్ ది స్టెప్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టెప్స్ ఇచ్చాను చూడండి మీకు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్ వన్? ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. వాట్ ద సెకండ్ వన్? ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ బై వాట్? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఎండోన్యూక్లియస్ అండ్ ఎక్సోన్యూక్లియస్ లేటర్. టూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు మళ్ళీ. వాట్ ద థర్డ్ వన్? ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్. వాట్ ద ఫార్మేషన్? లైగేషన్. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ లైగేషన్? కలపడం. లైగేషన్. లైగేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ విత్ వాట్? వెక్టార్. వాట్ ద నెక్స్ట్ వన్? ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇంటూ వేర్? Host. What is the last one? Culturing of what? Host cells in a medium at a large scale. What is the meaning of medium? చెప్పాను కదా, బ్యాక్టీరియా బాగా గ్రో అవ్వాలంటే మనం ఏమేమి న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వాలో ఆ న్యూట్రియంట్స్ ని కలిపి ఏమంటాం మనము? మీడియం అంటాం అనమాట. సో వీఆర్ గ్రోయింగ్ ద సెల్స్ ఇన్ ద మీడియం ఎట్ ద లార్జ్ స్కేల్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్? ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్. మీరు చెప్పండి, లిసన్ హియర్. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి? ఈ ఫస్ట్ 4 స్టెప్స్ దేని కిందకి వస్తాయి? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. వెరీ గుడ్. ఈ లాస్ట్ 2 స్టెప్స్ దేని కిందకి వస్తాయి? బయో ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్. సార్ను ఇది కూడా రాసుకోండి. తర్వాత స్టెప్స్ రాసుకున్నాక ఇది కూడా రాసుకోండి. ఈ స్టెప్స్ మీరు కంపల్సరీ రాస్తేనే మార్కులు పడతాయండి ఎగ్జామ్లో. సైడ్ హెడ్డింగ్లో మీకు కనపడాలి. ఓకే, చలో యూ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. బొమ్మలు ఏమి వేసుకోవద్దండి, మీ ఇష్టం. బొమ్మలు వేసుకున్నట్టు వేసుకోండి. నాట్ ఎడిట్. Yes, make a note. Done. ఏమైంది? ఎనీ డౌట్స్? ఏంటండి? షేర్ చేస్తా. ఇప్పుడు కాదు, ఎంటైర్ బయోటెక్నాలజీ అయిపోయిన తర్వాత షేర్ చేస్తాను నేను. ఇంకా తయారు చేయలేదు కాబట్టి. యా, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ ద స్లైడ్స్. మీరు అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి. కానీ మీరు రాస్తేనే మంచిది, ఎందుకంటే గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే ఎగ్జామ్ కదా, చదువుకునే ఎగ్జామ్ కాదు అది. సో వీ హ్యావ్ టు చదువుకొని రాయాలి కాబట్టి యూ మేక్ ఏ వన్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మీకు రాయండి. ఓకేనా?
ఇప్పుడు మీకు ఒక సింపుల్ క్లూ ఇస్తా. ఇప్పుడు మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టాలనుకుందాం. ఇది మనకు తెలిసింది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే బయోటెక్నాలజీని ఎన్ని విధాలుగా మనం వాడుకోవచ్చో ఒక హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునే చూసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ పోల్చుకుంటే వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిష్? చేప. ఏది కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిష్ అంటున్నా? అపోలో ఫిషా? అపోలో ఫిష్ ఎంత అవుతుంది? 150-200 కావచ్చు. యూనో పులసా? యూనో ఇప్పుడు పులస చేప కాస్ట్ ఎంత కేజీ? ఓకే, 5,000 వరకు ఉంటుంది కేజీ. అరౌండ్ 5,000 రూపీస్. వినండి చెప్తా, బయోటెక్నాలజీ ఎలా చూసి మీరు బిజినెస్ ఎలా చెప్తా మీకు. ఐమ్ గివింగ్ స్మాల్ ఐడియాస్ నో లిసన్. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఈ పులస చేప ఉంది కదా, మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత అంటే పులస చేపది అరౌండ్ 500 to 600 grams మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. అండ్ దట్టు పులస చేప మీకు ఎప్పుడు దొరుకుతుందంటే ఈ చేప అయితే ఉందో పులస చేప అది మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ సముద్రం నుంచి గోదావరిలోకి వస్తుంది అనమాట. గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తుంది. అప్పుడు చేపల్ని పట్టుకుంటాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే మనకి మొత్తం సీజన్లో దొరకవు అవి. ఓన్లీ వర్షాలు పడేటప్పుడు వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే అది రివర్ లేక్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడే మనం పట్టుకుంటాము. సో ఆ సీజన్లో పట్టుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏం తెలుసు ఇక్కడ పులస చేప ఫేమస్ దేనికి? టేస్ట్కి ఫేమస్. కానీ వెయిట్ ఎంత? 1/2 కిలో అట్లే వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, నీకు బయోటెక్నాలజీ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఇంకో చేపని తీసుకో. ఆ చేప 10 kgs గ్రో అవుతుంది కానీ టేస్ట్ బాగోదు. టేస్ట్ బాగుంటుంది కానీ 10 kgs అవుతుంది. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ చేపలో 10 kgs పెరగడానికి గల కారణమైన జీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ జీన్ తీసుకుని ఇప్పుడు నువ్వు దేంట్లో పెట్టాలి? పులస చేపలో పెట్టు. అప్పుడు ఆ చేప ఏమవుతుంది? 10 kgs అవుతుంది. నీకు ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈజ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇలా మనం దేన్నైనా వాడుకోవచ్చు. అర్థమవుతుంది మీకు? దేన్నైనా ఇట్లా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇది మీకు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. బీటీ కాటన్లో ఎట్లా వాడుతున్నాం మనం, బీటీ బ్రింజల్లో ఎలా వాడుతున్నాం మనం, బీటీ మస్టర్డ్లో ఎలా వాడుతున్నాం మనం. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఫర్దర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి మీకు. ఓకే, వన్స్ దిస్ టెక్నికల్ పార్ట్ ఈస్ ఓవర్. అయిపోయింది అది. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు నిన్న చెప్పాను మీకు. యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ ఫర్ ఓన్లీ 2 reasons. ఫస్ట్ వచ్చేసి యూ కెనాట్ మేక్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్. మన ఫుడ్ మనం తయారు చేసుకోలేము. అవి ప్లాన్స్ తయారు చేస్తే మనం తినాలి, అవి మన మార్కెట్లో కొనుక్కోవాలి కాబట్టి మనం ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రెండోది సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, అరే ఏవైతే జీన్స్ ప్లాంట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుందో ఆ జీన్స్ తీసుకొచ్చి మన బాడీలో పెట్టుకోవచ్చు కదా. అంతే కదా, సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా. వన్స్ యూ బ్రింగ్ దోస్ జీన్స్ అండ్ కీప్ ఇన్ యువర్ బాడీ, కాంట్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్? అప్పుడు మన ఫుడ్ మనమే తయారు చేసుకోవచ్చు కదా. పోయి ఎండలో కూర్చుంటావు, ఫుడ్ తయారవుతుంది, లోపలికి వస్తావు. అంతే కదా. ప్లాంట్స్ మేక్ దేర్ ఫుడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఎస్ ఆర్ నో? థింక్ లాజికల్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఏమైతుంది, మధ్యాహ్నం ఆకలి అవుతుంది, 10 అయింది, ఆకలి అవుతుంది, చలో ఎండలో కూర్చుంటాం. పోయి ఎండలో కూర్చో. ఆబ్వియస్లీ ఒక అరగంట కూర్చోమనే by using the sunlight, because you are having the genes that can perform what? Photosynthesis. You can make your own food. Then come into the shadow. మళ్ళీ నిడలేకి వచ్చేయండి. మీరు ఏదైతే ఫుడ్ తయారు చేస్తున్నారో అది బాడీ మొత్తం యూజ్ చేసుకుంటుంది. మీకు మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది, మళ్ళీ ఎండలేవు. దీనికి ఎగ్జాములు ఎందుకు, ఈ కొట్లాటలు ఎందుకు, ఈ ఎకనామిక్స్ ఎందుకు, ఈ పాలిటిక్స్ ఎందుకు? ఒక దెబ్బతో అన్ని పరిష్కారం దొరికిందా లేదా? ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొద్దు ఎగ్జామ్లో. డోంట్ రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకంటే దీనికి ఆన్సర్ నేను చెప్తా ఎందుకు నాట్ పాసిబుల్ అని. ఒక ప్లాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ జరపడానికి ఒక జీన్ కాదండి, దేర్ ఆర్ వేరియస్ జీన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా జీన్స్ ఉంటాయి. ఆ జీన్స్ అన్ని కోఆర్డినేటెడ్ ఫ్యాషన్లో యాక్ట్ అయ్యి ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేస్తుంది. అన్ని జీన్స్ని మన బాడీలోకి పంపించి యాక్ట్ మనం చేయించలేము. అంత పెద్దవి చేయలేము, చిన్నవి చేసుకోవచ్చు. ఏంటి చిన్నవి? ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను చూసారా, ప్లస్ చెప్పాను లావ్ ఎట్లా చేయాలి, ఇట్లాంటివి కమర్షియల్లీ వీ కెన్ మేక్ వయబుల్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు బీటీ కాటన్ ఉంది. బీటీ కాటన్ ఎందుకు పెస్ట్కి రెసిస్టెంట్? వై హై ఈల్డింగ్? వై బీటీ కాటన్ ఈస్ హై ఈల్డింగ్? వి యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా జీన్ టు ద ప్లాంట్. ఒక జీన్ బయట నుంచి
కాటన్ క్రాప్లో యాడ్ చేస్తాం, అందుకే హై ప్రొడక్షన్ కదా. అలానే బీటీ బ్రింజల్ అలానే కదా, బీటీ మస్టర్డ్ అలానే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ సీక్వెన్స్. సో టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ RDNA టెక్నాలజీ. వాట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? Isolation of DNA. What is the second step? Fragmentation of DNA. ఎలా ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తున్నాము? By using what? Restriction enzymes. Restriction enzymes are also called as molecular scissors. కట్ చేసే scissors called as molecular scissors. ఎందుకంటే DNA is a molecule కదా, it's a biomolecule. So we are cutting that biomolecule called as molecular scissors. And after the fragmentation of DNA by using restriction enzymes, what is the next step? Isolation of desired DNA fragment. మీకైతే desired DNA కావాలో దాన్ని ఐసోలేట్ చేసాం. Once you isolated the desired or target DNA or desired DNA, what is the next step? Ligation. So what do you have to go for? Ligation of DNA with whom? Vector. With a vector. And that we call it as what? Recombinant DNA. Ligation of DNA fragment with a vector. This called as what? Recombinant DNA. దీని మనం ఏమంటాము? RDNA అంటాం. This one. RDNA. What is the next step? ఒకసారి మీకు RDNA వచ్చిన తర్వాత, రీకాంబినెంట్ DNA వచ్చిన తర్వాత, what is the next step? Transferring of recombinant DNA into where? Host. అది హోస్ట్ ఎవరైనా అవ్వచ్చండి. ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, ప్లాంట్ అవ్వచ్చు, యానిమల్ అవ్వచ్చు. వి విల్ సీ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. మనం యానిమల్ని కూడా పంపించు జీన్స్, యానిమల్ని కూడా మనం పంపించు జీన్స్ పంపించచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్? ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ DNA into the host. What is the next step? ఒకసారి పంపించిన తర్వాత కల్చరింగ్ ఆఫ్ హోస్ట్ సెల్స్ ఇన్ ఏ మీడియం ఎట్ లార్జ్ స్కేల్. ఒకసారి కల్చరింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ప్రోడక్ట్ని బయటికి తీసేయాలి. సో బ్రేక్ ఆల్ ద సెల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్. సో దిస్ ద ఓవరాల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రీకాంబినెంట్ DNA టెక్నాలజీ. నౌ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ బయోటెక్నాలజీ అని చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ రీకాంబినెంట్ టెక్నాలజీ? చెప్పండి, టూల్స్ చెప్పండి. వాట్ ద ఫస్ట్ టూల్? ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిందే, దాంట్లో ఏమేమి టూల్స్ వాడినాం? నెంబర్ 1, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టూల్. వాట్ ద సెకండ్ టూల్? వెక్టార్స్. వాట్ ద సెకండ్ టూల్? వెక్టార్స్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ టూల్? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ టూల్స్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఏముంది? వెక్టార్స్ ఒక టూల్ అయిపోయింది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసామా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసామా లేదా? దేంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము? హోస్ట్ సెల్. వాట్ ద థర్డ్ వన్? హోస్ట్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ఏం వస్తాయి? హోస్ట్ సెల్స్. ఇవి కాకుండా మనం ఒక జీన్ని, ఒక ప్లాస్మిడ్ని అతికించాం కదా, దానికి ఏమొచ్చింది మనకి? DNA లైగేజ్. వాట్స్ నెక్స్ట్ టూల్? DNA లైగేజ్. ఏమొచ్చింది? DNA లైగేజ్. అవునా కదా? సో ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి మీకు? టూల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. మీకు ఎలా అడగచ్చు అంటే ఎగ్జామ్లో ఇది 5 మార్క్స్ లాగా అడగచ్చు. 5 మార్క్స్ లాగా ఒక క్వశ్చన్ అంటే 2 క్వశ్చన్లు క్రియేట్ చేస్తాడు. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని రాయొచ్చు అంటే డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద వేరియస్ టూల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ అంటాడు. అది 5 మార్క్స్ రావచ్చు. తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇంకో 5 మార్క్స్కి అడగచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము? టూల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ 1 by 1 ఇన్ డెప్త్. ప్రతిదీ మనము చదువుతున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇందులో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ DNA? ఈ బొమ్మ ఉందిగా, వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ DNA? యువర్ జీన్ ఇన్సర్టింగ్ ఇంటూ వేర్? వెక్టార్ బై యూజింగ్ వాట్? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అండ్ లైగేజ్. ఏదైతే మనం ఈ జీన్ వెక్టార్లే కలిపామో దాన్ని మనం ఏమన్నాము? రీకాంబినెంట్ DNA అన్నాము. ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ అడిగాడు గ్రూప్ 1లో APPSCలో. వాట్ ఈస్ RDNA అన్నాడు. రీకాంబినెంట్ DNA అంటే ఏంటి అని అడిగాడు అనమాట. సో యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ DNA అంటే మీరు చెప్పే పొజిషన్లో ఉండాలి. అది చెప్పి మీరు ఈ బొమ్మ రాసినా చాలు, ఈ డయాగ్రామ్ వేసినా చాలు, మీకు 2 మార్క్స్ అయితే ఎటు పోవు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ద ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. నౌ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. సో సరే, టూల్స్ ఆఫ్ RDNA టెక్నాలజీ. ఏమేమి టూల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, ఆ తర్వాత పాలిమరేజెస్ ఎంజైమ్స్, తర్వాత లైగేజెస్, తర్వాత వెక్టార్స్, తర్వాత host organisms. Now we are going to discuss first in the restriction enzymes. We are going to discuss first.
Now, I already said that there are two types of restriction enzymes. ఎన్ని ఉన్నాయి restriction enzymes? మనకి రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట. What are they? One is called as exo. Exo అంటే outside. Very good. AS అంటే what is the meaning of AS? ASC, AS. గుర్తుపెట్టుకోండి, in biology ASC, AS means enzyme. అదొక ఎంజైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ligase. వాట్ ఈస్ ligase? ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? ఏస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ amylase. వాట్ ఈస్ amylase? ఎంజైమ్. ఎలా చెప్తున్నారు? ఏస్. న్యూక్లియేజ్ చెప్పండి. న్యూక్లియేజ్. ఏజ్ అంటే ఏంది? ఎంజైమ్. ఈ ఎంజైమ్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. amylase దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? కార్బోహైడ్రేట్. లైపేజ్, ఏజ్ అంటే ఏంది? ఎంజైమ్. యాక్ట్స్ ఆన్ వేర్? లిపిడ్స్, కాల్డ్ యాజ్ లైపేజ్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏజ్ అంటే ఏంది? ఎంజైమ్. ఎగ్జో అంటే ఏంది? బయట. న్యూక్లియస్ అంటే ఏంది? దిస్ ఎంజైమ్ యాక్ట్ ఆన్ హోమ్? డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జో, బయట. న్యూక్లియేజ్ అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఏజ్ అంటే ఎంజైమ్. ద ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఎండో అంటే ఇన్సైడ్. నేను చెప్తా బయట ఏంది లోపల ఏంది తర్వాత చెప్తా. ఎండో. న్యూక్లియస్ అంటే ఎంజైమ్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి. వాట్ ఈస్ డిఎన్ఏ? పాలిమర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఏమిటాయి మనకి అవి? ATCGTACC ఇది అనుకున్నాము. ఇఫ్ ద ఎంజైమ్ కట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్, ఫస్ట్ ఈ ఎంజైమ్లో కట్ చేసి ఈ ఎండ్లో కట్ చేసిన అనుకోండి, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్. అంటే బయట నుంచి కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్. వాట్ ఇస్ సెకండ్ వన్? ఎండోన్యూక్లియేజ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎండోన్యూక్లియేజ్? ఎండో అంటే ఎక్కడ? లోపల. అంటే ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది? అది లోపల కట్ చేస్తుంది. దిస్ ఎంజైమ్ కట్స్ అట్ ద సెంటర్ కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, కానీ ఎండ్ మాత్రం కాదు. అంటే ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు, మధ్యలో ఎక్కడ కట్ చేసినా ఏమంటాం మనము? ఎండో న్యూక్లియస్. అదే బయట నుంచి కట్ చేస్తే మనం ఏమంటాము? ఎగ్జో న్యూక్లియస్ అంటాం. అలా మనకి రెండు రకాల రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. వై దే ఆర్ కాల్డ్ as రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్? Why they are called as restriction enzymes? Because they are restricting these enzymes restrict the entry of viral DNA. The first restriction enzyme కనుక్కున్నది ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, HIND2. HIND, HIND2. HIND2 అంటే హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజాలో కనుక్కున్నాం అనమాట. ఇక్కడ HIND3 ఉంది, హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా. ఇది HIND3 అనేది ఒక ఎంజైమ్. ఇప్పుడు మనం HIND2 అన్నాం కదా, అది కూడా ఒక ఎంజైమ్ అనమాట. జస్ట్ లిసన్, డోంట్ రైట్. ఇప్పుడేం రాసుకోవద్దు, జస్ట్ వినండి కొద్దిసేపు, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జోన్యూక్లియేజెస్, ఎండోన్యూక్లియేజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జోన్యూక్లియేజెస్, ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్ 1, ఎగ్జోన్యూక్లియేజ్ 2 అలా ఉంటాయి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎండోన్యూక్లియేజెస్ EcoR1, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ప్రిలిమ్స్ కూడా అడగచ్చు. తర్వాత ఏముంది? HIND3. తర్వాత BAMH1. ఇలా కొన్ని మనకి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటివి? వాట్ ఆల్ దీస్ ఆర్? ఎండోన్యూక్లియేజెస్. వాట్ దిస్ ఆర్? మాలిక్యులర్ సిజర్స్. వీటి పేరు ఎలా ఇస్తారంటే నేమింగ్. ఎలా నేమింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ ఏ ఎంజైమ్, దేర్ ఇస్ ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేజ్ బై నేమ్ కాల్డ్ యాజ్ EcoR1. ఇక్కడ చూడండి, EcoR1 అంటే ఏంటంటే ఈ అంటే జీనస్ నేమ్, జీనస్ నేమ్, స్పీషీస్ నేమ్, 2 నేమ్స్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంది? హోమో సాపియన్స్. మనం ఏమంటాం? మనము హోమో సాపియన్స్ కదా మనము. సో మన హోమో సాపియన్స్ కాబట్టి హోమ్ అంటే విచ్ నేమ్? జీనస్ నేమ్. సాపియన్స్ అంటే ఏం నేమ్? స్పీషీస్ నేమ్. అవునా కదా? కానీ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాము? ఓన్లీ ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాము? జీనస్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎంజైమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము? ఈకోలై అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకున్నాం. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము? ఈకోలై అనే బ్యాక్టీరియా నుంచి ఎంజైమ్ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఈ ఎంజైమ్ కనుక ఏదైనా వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి లోపలికి కట్ చేసేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫస్ట్ ఏంది? ఈ అంటే ఏంది? ఈకోలై ఆర్ ఎస్చిరీషియా అంటారు. ఈ అంటే ఎస్చిరీషియా. తర్వాత CO అంటే ఏంది? నెక్స్ట్ 2 వర్డ్స్ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటివి? స్పీషీస్ నేమ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? CO. తర్వాత R అంటే స్ట్రెయిన్, అది ఎన్నో స్ట్రెయిన్ అని, RY13 స్ట్రెయిన్, అది స్ట్రెయిన్ నెంబర్. తర్వాత 1 వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్
identification or order of extraction. So this is the first enzyme extracted from E. coli bacteria in which strain or Y13. సింపుల్గా పేరు ఎలా పెడతామంటే మనం ఏ బ్యాక్టీరియా నుంచి తీస్తామో దానికి పేరు పెడతాము. కానీ పేరు పెట్టేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రూల్ ఏముంది, పేరు పెట్టేటప్పుడు ఏదైతే పేరు పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ ఏం తీసుకోవాలి, జినస్ నేమ్ తీసుకోవాలి. లైక్ హోమోసేపియన్స్ అనుకోండి, మనం హెచ్ తీసుకుంటాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, స్పీషీస్ నేమ్. ఇక్కడ స్పీషీస్ నేమ్ ఏముంది మనకి రెండు, ఎస్ఏ ఉంది కదా, ఎస్ఏ తీసుకుంటాము. మళ్ళీ ఏమైనా వేరే స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, విల్ టేక్ వాట్, స్ట్రెయిన్ నెంబర్. అండ్ ఫైనల్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, అంటే ఈ స్ట్రెయిన్ నుంచి ఒకటి తీసినామా, రెండు తీసినామా, మూడు తీసినామా, నాలుగు తీసినామా అని. ఫస్ట్ తీస్తే ఒకటి, రెండు తీస్తే రెండోసారి తీస్తే రెండు వస్తుంది, మూడోసారి తీస్తే మూడు, ఇంకో నాలుగోసారి ఇంకో వేరే ఎంజైమ్ తీస్తే నాలుగు. అంటే ఒకే బ్యాక్టీరియాలో చాలా ఉండొచ్చు అండి ఎంజైమ్స్. సో ఫార్ మీకు తెలుసో తెలియదు, సో ఫార్ 900 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మనకు తెలుసు ల్యాబ్లో. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ మనం ఎన్ని డిఎన్ఏ పీసులు కట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, దట్స్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమింగ్. దట్ ఈస్ ద నేమింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. నెక్స్ట్ టైప్స్. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి, టైప్స్. టైప్స్ ఏమని చెప్పాను, టైప్ 1, టైప్ 2. టైప్ 1, టైప్ 2 బేస్డ్ ఆన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తాయని. బయట కట్ చేస్తాయా, లోపల కట్ చేస్తాయా. బయట కట్ చేస్తే ఎగ్జో, లోపల కట్ చేస్తే ఎండో. బట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాట్, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్. అంటే ఎండోన్యూక్లియస్ మీరు గోయింగ్ టు స్టడీ ద క్లాసిఫికేషన్ అన్నమాట. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. క్లాసిఫికేషన్ దేని మీద బేస్ ఉంటుంది, నెంబర్ 1 అబండెన్స్, నెంబర్ 2 రికగ్నిషన్ సైట్, నెంబర్ 3 రిస్ట్రిక్షన్ అండ్ మోడిఫికేషన్, నెంబర్ 4 కోఫాక్టర్స్. ఈ బేసిస్ మీద మనకి ఏముంది, క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటుంది, బట్ ఇది ప్రీవియస్ ఏపీఎస్సి క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ ఎంజైమ్స్ అండ్ మెన్షన్ దేర్ టైప్స్ అన్నాడు. మీ క్వశ్చన్ చూపిస్తా ఇప్పుడే మీకు. సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్. సరే, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, బయట లోపల. లోపల కట్ చేస్తుంది కదా, ఎలా కట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది సీక్వెన్స్ అండి. సి హియర్, దిస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాట్, డిఎన్ఏ. మీకు ఏమని చెప్పాను, మీకు ఒకటే ఎంజైమ్ దేనికి యూజ్ చేయాలి, నీ డిఎన్ఏని కట్ చేయడానికి ఒకే ఎంజైమ్ యూజ్ చేయాలి. అలానే వెక్టార్ ఉంది కదా, వెక్టార్ని కట్ చేయడానికి కూడా సేమ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకు అనేది మీకు చెప్తాను. ఇది వెక్టార్ డిఎన్ఏ అండి, వెక్టార్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్. వాట్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ డిఎన్ఏ, GAATTC. అలానే ఇంకో స్టాండ్ ఇక్కడ జీ ఉంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది, సి. ఇక్కడ ఏముంటే ఇక్కడ TATTATAC, అవునా కదా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా చదివిన సీక్వెన్స్ సేమ్, ఇలా చదివిన సీక్వెన్స్ సేమ్. అలాంటి సీక్వెన్స్ ఏమంటాము, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చదివినా, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చదివినా ఒకటే మీనింగ్ వచ్చి వాటిని ఏమంటాము, ప్యాలిండ్రోమ్స్ అంటాం. ఏమంటారు, ప్యాలిండ్రోమ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమనొచ్చు వీటిని, ప్యాలిండ్రోమ్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. వీటి ఏమంటాం మనము, ప్యాలిండ్రోమ్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ మీద దేర్ ఇస్ ఎ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకో R1. వాట్ ద ఎంజైమ్, లిసన్ హియర్, ఎకో R1. ఈ ఎకో R1 ఎక్కడ కట్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎండోన్యూక్లియస్. ఆల్వేస్ కట్ ద డిఎన్ఏ బిట్వీన్ G అండ్ A. ఇక్కడ G అండ్ A ఇక్కడ మాత్రమే కట్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ బాండ్ కట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ బాండ్ కట్ చేసేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మనం దీన్ని ఇప్పుడు సపరేట్ చేయొచ్చా, మనకి సపరేట్ చేస్తే మనకి ఎలా కనపడుతుంది, GC ఇది ఇలానే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏం వెళ్ళిపోతుంది బయటికి, AATTC వెళ్ళిపోతుంది. ఇటుపైకి ఏం వెళ్ళిపోతుంది, G వెళ్ళిపోతుంది. అవునా కదా. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, G ఆపోజిట్ C, తర్వాత ఏముంది TTAA. అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసింది, ఎలా కట్ చేసింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలా కట్ అవ్వలేదండి. చాలా మంది అనుకుంటారు ఇలా కట్ చేస్తుంది అనుకుంటారు ఎంజైమ్. ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టే, ఎంజైమ్ ఇలా కట్ చేయదు. ఎలా కట్ చేస్తుంది ఎంజైమ్, ఆల్వేస్ ద ఎంజైమ్ కట్ ఇన్ సచ్ ఏ ఫ్యాషన్ దట్ విల్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎండ్, అండ్ దిస్ ఎండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిక్కీ ఎండ్స్. వీటిని ఏమంటారు, స్టిక్కీ ఎండ్స్. సి డైరెక్ట్లీ ఐ టేకిన్ దిస్ ఫ్రమ్ NCERT. ఇది NCERT క్లాస్ 12 నుంచి తీసుకున్నాను నేను, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్, అందుకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనము, స్టిక్కీ ఎండ్స్. ఏం ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినాయి, స్టిక్కీ ఎండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. సిమిలర్లీ ఈ ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఏదైతే సీక్వెన్స్ లో కట్ చేసిందో అదే మన డిఎన్ఏ అదే కట్ చేస్తుంది కదా. ఇది మన డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కదా. ఇదేంది, వెక్టార్ డిఎన్ఏ, ప్లాస్మిడ్. ఇది మన డిఎన్ఏ, ఫారిన్ డిఎన్ఏ. దీనికి ఫారిన్, అది ఫారిన్ డిఎన్ఏ. ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ సీక్వెన్స్, వాట్ సీక్వెన్స్, GAATTC. అంటే Gకి Aకి మధ్యలో కట్ చేసింది, ఇక్కడ కూడా Gకి Aకి మధ్యలో కట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఒక స్టిక్కీ ఎండ్ ఉంది,
ఇక్కడ ఒక స్టిక్కీ ఎండ్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ తీసేయండి, ఇది ఇక్కడ నుంచి తీసేయండి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని కాపచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకు? ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? టీ ఉంది. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఏముంది? టీ ఉంది. ఇక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ టీ ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనము కలపచ్చు బై యూజింగ్ విచ్ ఎంజైమ్? డిఎన్ఏ లైగేజ్. ఏం ఎంజైమ్తో? డిఎన్ఏ లైగేజ్. రెండు కలిపేసేమా లేదా? రెండు కలిపిన తర్వాత దీన్ని ఏమంటాం మనము? రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ విధంగా ఎంజైమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ సీక్వెన్స్లో కట్ చేసి, ఏం సీక్వెన్స్ ఇది? స్టిక్కీ ఎండ్స్. వాట్ ఈస్ స్టిక్కీ ఎండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్లంట్ ఎండ్? బ్లంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, స్టిక్కీ ఎండ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ R1 ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది? సీక్వెన్స్ GAA TTC. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ కట్ చేస్తారండి. దిస్ సైట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? రికగ్నిషన్ సైట్ అంటాం. ఎక్కడైతే ఎంజైమ్ కట్ చేస్తుందో ఆ సైట్ని ఏమంటాం మనము? రికగ్నిషన్ సైట్. అదే మీరు వేరే ఎండోన్యూక్లియస్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HIND3 హిమోఫిలియస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా 3, ఇది ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది? AA GC TT. అంటే AA మధ్యలో, ఇక్కడ AA మధ్యలోనే కట్ చేస్తుంది, ఎక్కడ కట్ చేయదు. కానీ మనకు కట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది కదా. అందుకే దీని ఏమంటాం మనము? స్టిక్కీ ఎండ్స్ అంటాము. కానీ కొన్నేమో బ్లంట్ ఎండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లంట్ ఎండ్? బ్లంట్ ఎండ్ అంటే ఎలా మీకు? మధ్యలో ఇలా కట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఏమంటాం మనము? బ్లంట్ ఎండ్స్ అంటాము. ఇక్కడ చూడండి, మధ్యలో కట్ చేసి ఏమన్నాము? బ్లంట్ ఎండ్. ఇక్కడ కట్ చేసి ఏమన్నాము? బ్లంట్ ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టిక్కీ ఎండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లంట్ ఎండ్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ విచ్ ఆర్ మోర్ బెనిఫిషియల్? స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఆర్ మోర్ బెనిఫిషియల్. ఎందుకంటే ఈజీగా అటాచ్ చేయొచ్చు, అంతే కదా, ఈజీగా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు, ఇలా ఈజీగా అటాచ్ చేయొచ్చు. దీనికి ఈజీగా అటాచ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలాంటి ఎండోన్యూక్లియస్ వాడాలి, ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ వాడాలి? దోస్ ఎంజైమ్స్ దట్ కట్స్ ద స్ట్రాండ్స్ ఇన్ స్టిక్కీ ఎండ్స్, అలాంటివి మనం వాడాలన్నమాట. సో దిస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియోసిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, టైప్ 1 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్, టైప్ 2 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్, టైప్ 3 రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. దిస్ ద ప్రీవియస్ గ్రూప్ 1 క్వశ్చన్. APPSC TSPSC ఫస్ట్ టైం కదా. ఓకే, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సక్సెస్ఫుల్లీ. కానీ ఇవి అడుగుతారండి, అక్కడ ప్రొఫెసర్లు ఇక్కడ ప్రొఫెసర్లు సేమ్ సిలబసే. మీరు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ సిలబస్ తీసుకున్నా, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సిలబస్ పెద్ద తేడా ఏం రాదు. BSCలో కానీ BAలో కానీ వాళ్ళే క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేది. ఓవరాల్ ఇట్లానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. పెద్ద మీకు ఏదో పెద్ద వేరియేషన్స్, డ్రాస్టిక్ వేరియేషన్స్ ఏమీ రావన్నమాట. చలో, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్? 3 types. What are they? Type 1 restriction enzyme, type 2 restriction enzyme, type 3 restriction enzyme. First, abundance. ఎక్కువ దొరికేదాన్ని బట్టి చూద్దాం. 1, 2లో ఏది కామన్ అండి? టైప్ 2 ఈజ్ మోర్ కామన్. అంటే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా దొరుకుతుంది, ఎక్కువ బ్యాక్టీరియాలో దొరికేస్తుంటుంది అనమాట ఇదిగా. సో ఇది మోస్ట్ అబండెంట్లీ అవైలబుల్ అనమాట. కానీ వేరే టైప్ 1 వచ్చేసి లీస్ట్ కామన్, లెస్ కామన్ దాన్ టైప్ 2. ఇది వచ్చేసి చాలా రేర్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం బయోటెక్నాలజీలో 1 వాడము, 3 వాడము. ఏది వాడతాము? 2 మాత్రమే వాడతాం అనమాట. టైప్ 2 రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ మాత్రమే వాడతాము, కానీ టైప్ 2 వాడము. కానీ మనకి టైప్స్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మనము తెలుసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ అబండెన్స్. ఏది అబండెంట్? టైప్ 2. ఇది టైప్ 2 కంటే తక్కువ, ఇది వచ్చేసి రేర్. తర్వాత రికగ్నిషన్ సైట్. మీరు చెప్పండి, టైప్ 2 ఎక్కడ రికగ్నిషన్ చేస్తుంది? విచ్ సీక్వెన్స్? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, పాలిండ్రోమ్ సీక్వెన్సెస్. వాట్ ఆర్ పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్? మీరు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చదివినా, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చదివినా సేమ్ మీనింగ్, సేమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. దట్స్ కాల్డ్ వాట్? పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో? వికాటా కావి అంటది కదా, అవే మీకు తెలుసుకెళ్ళి ఇలాంటివి చాలా. అదే ఇది పాలిండ్రోమిక్స్ అంటే అవే పాలిండ్రోమ్స్ అంటే. టమాటానా? అదే, అటు చదివిన టమాటానే, ఇటు చదివిన టమాటానే, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే. వాట్ సి రికగ్నైజ్ వాట్? పాలిండ్రోమిక్ సైట్స్. బట్ టైప్ 1లో ప్రాబ్లం చూడండి. ఈ టైప్ 1లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇది రికగ్నైజ్ చేసేదేమో ఒక సీక్వెన్స్, కట్ చేసేదేమో ఇంకో సీక్వెన్స్. అంటే ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేసి అక్కడెక్కడ కట్ చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు టైప్ 2 ఎంజైమ్ ఏముంది? టైప్ 2 ఎంజైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? TAAAGCT అనుకుందాము. ఇది ఇక్కడే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడే కట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిటి మనకి? AGCTTA అంటే ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది మనకి, ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ T ఉండాలి. సరే, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏ ఉండాలి.
ఇక్కడే కట్ చేస్తుంది, అంటే రికగ్నేషన్ సైట్ ఇదే, కట్ చేసే సైట్ కూడా ఇదే అనమాట. కానీ టైప్ 1లో ఏంటంటే రికగ్నేషన్ ఇక్కడ చేస్తే కట్ ఎక్కడో దూరంగా చేస్తుంది. అందుకే మనం వీటిని వాడడం. ఎందుకు ఊరికి లేని పని తలనొప్పి, ఎక్కడ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, ఎంత మనకు అవసరం అని చెప్పేసి టైప్ 1 మనం వాడదు. సో వాట్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రికగ్నిషన్ సైట్. టైప్ 2లో మనకి రికగ్నిషన్ సైట్ ఏంటంటే palindromes. Cut stands at a specific site called as what? Palindromes. That is the recognition site. Whereas in case of type 1, type 1 లో ఏం జరుగుతుంది, cut the sand at a non-specific location away from whom? Recognition site. రికగ్నైజ్ చేసిందేమో ఇక్కడ, కట్ చేసేదేమో ఎక్కడో. పోనీ దగ్గర ఉందా, లేదు, అరౌండ్ 1000 బేస్ పేర్స్ అవే. మనం ఇది వాడొచ్చా ఎక్స్పెరిమెంట్లో, వాళ్ళేమో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ద థర్డ్ వన్, cleavage of one stand only around 20 to 46 base pairs downstream the recognition site. అంటే రికగ్నిషన్ సైట్ జరిగిన తర్వాత డౌన్ స్ట్రీమ్ లో అక్కడెక్కడో మళ్ళీ కట్ చేస్తుంది, కాబట్టి వీటిని కూడా మనము వాడము, వీటిని మాత్రమే మనం వాడతాము. థర్డ్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ మోడిఫికేషన్. రెస్ట్రిక్షన్ అంటే మీకు ఏం చెప్పా, వెన్ ఎవర్ ఏ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ కమింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్. ఎస్ సార్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్, సపరేట్ ఏం ఎంజైమ్ ఉంటుంది మనకి, న్యూక్లియేజ్. ఏజ్ అంటే ఏంది, ఎంజైమ్. దీన్ని కట్ చేస్తుంది, న్యూక్లిక్ని యాసిడ్స్ని చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత కోఫాక్టర్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు నేను ఈ ఎంజైమ్ వాడాలనుకోండి, నేను ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, దానికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, ఏటీపీ. దీనికి ఏమనుకోండి, టైప్ 2కి నేనేమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎనర్జీ ఎంజైమ్ యాడ్ చేసేదాలి, అదే కట్ చేసుకుంటుంది. సో నో నీడ్ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా energy. So here only mg is required but not energy. So that is a important point. At least మీకు అడిగేది 3-4 మార్క్స్ అవుతుంది కాబట్టి అబండెన్స్ రాయండి, రికగ్నిషన్ సైట్ రాయండి, రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ మోడిఫికేషన్స్ రాయండి, కోఫాక్టర్స్ కూడా రాయండి. సరే, ప్రోటీన్ ఎలా ఉంది, ఎంజైమ్స్ ఆల్సో ప్రోటీన్స్ ఓన్లీనో. ప్రోటీన్స్ అన్ని ఒకలా ఉంటే ఏమంటాము, హోమోడైమర్. హోమో అంటే ఏంది, సేమ్. డై అంటే ఎన్ని, రెండు ప్రోటీన్లు కలిసి కట్ చేస్తాయి, హోమోడైమర్. ఇదేంది, హెటిరో ట్రైమర్. ట్రై అంటే ఎన్ని, 3 ప్రోటీన్లు, 3 సేమా కాదు, బికాస్ వాట్ ఇస్ దేర్, హెటిరో ట్రైమర్. సో ఇది సే హోమో డైమర్, హెటిరో ట్రైమర్ అండ్ హెటిరో ట్రైమర్. సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్, ఎందుకంటే 2 సేమ్ ప్రోటీన్సే కాబట్టి మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ల్యాబ్లో కావాలంటే, వీటిని ఈజీగా మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్లీవియేజ్ రిక్వైర్మెంట్, ఆబ్వియస్లీ సింగిల్ రికగ్నిషన్ సైట్, ఒకే సైట్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసి అక్కడ కట్ చేసి ఇలా ముక్కలు చేయదనమాట. ఒకటే సైట్ మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడే కట్ చేస్తుంది అనమాట. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్, సింగిల్ రికగ్నిషన్ సైట్. సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, అట్లీస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 పాయింట్స్ అయితే రాయండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియేజెస్. ఓకేనా, yes or no? So okay, tomorrow we'll discuss this vector అనే కాన్సెప్ట్ ని రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. వెక్టార్స్ అండ్ దేర్ టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అండ్ దెన్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్. కానీ పోయే ముందు ఈరోజు మనం కొంచెం చదివాం కదా, దాని మీద ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అది కూడా. మెయిన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. Yeah, sixth one. What is recombinant DNA? Draw a schematic to show the process of creating rDNA and explain the role of restriction enzymes and vectors in this process. Give an example of rDNA technology. 2020 question, group 1. Same, ఇప్పుడు దాకా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇది. రేపు ఆన్సర్ రాసుకొని రండి, నేను చెప్తున్నా మీరేమో చేయట్లేదు. నేను అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన కార్టిటీ టెక్నాలజీ గురించి చేయకపోతే ఎట్లా? So write this one. What is recombinant DNA? This is the 2020 group 1 mains APPSC.
What is recombinant DNA? Draw a schematic to show the process of creating rDNA. Draw a schematic to show the process of creating rDNA and explain the role of restriction enzymes and vectors in this process. Give an example of rDNA technology. నేనేం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను మీకు rDNA టెక్నాలజీ? నీ ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యి. ఫస్ట్ అయితే నాకు పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టాలి, రాయాలి, చూడకుండా చాట్ జీపీటీలో కొట్టి అంటే చాట్ జీపీటీలో వాటిలో టైప్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం చదివింది ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటే ఏం చెప్పాము మనము? Yeah, so what you are going to do, you are going to isolate the desired DNA, yes or no, and then you are going to use the restriction endonuclease to integrate the DNA into where? A vector or a plasmid. So that we call it as what? Recombinant DNA. అక్కడ మీరు ఆ బొమ్మ వేయచ్చు అనమాట, చిన్న బొమ్మ. కానీ ఎలా వాడు ఏమన్నాడు? డ్రా ఏ స్కీమాటిక్ టు షో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ rDNA. rDNA ఎలా క్రియేట్ చేయాలో బొమ్మ ఏమన్నప్పుడు అంటే మీరు ఏ బొమ్మ వేస్తారు? ఏ బొమ్మ వేస్తారు? ఏ బొమ్మ వేస్తారు? ఈ బొమ్మే, ఇదే కదా రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? స్టెప్ ఇన్సర్ట్, క్లోనింగ్ వెక్టార్, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, ఈ సేమ్ లైట్తోనే ఈ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ వేస్తారనమాట. దిస్ ద స్కీమాటిక్ రీప్రజెంటేషన్. లేదా మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసి ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఇంతవరకు. ఈ బొమ్మ వేసిన ఎంతవరకు వేయచ్చు? ఇంతవరకు. దీని కింద వేయద్దు, మళ్ళీ టైం వేస్ట్, వాడికి నచ్చదు. ఇంతవరకు వేయండి, ఇది వేస్తే ఇంతవరకు వేయండి. దట్ ఈస్ ద స్కీమాటిక్ రీప్రజెంటేషన్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా క్వశ్చన్లో? రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. మీకు చెప్పాను రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, వాటి టైప్స్, అవేం పని చేస్తాయి, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఎలా కట్ చేస్తాయి, స్టిక్కీ ఎండ్సా, బ్లండ్ ఎండ్సా, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసినాము? వెక్టార్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం డిస్కస్ చేసాము వెక్టార్స్లో? ప్లాస్మిడ్ తీసుకొని ప్లాస్మిడ్ తీసుకొని చెప్పాను. సో మీరు వాటి రోల్ గురించి రాయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అండ్ వెక్టార్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మరియు వెక్టార్స్ వాటి రోల్ ఏంది, ఏం పని చేస్తాయి మీరు రాయండి. ఆ తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ని మెన్షన్ చేయండి రిగార్డింగ్ rDNA టెక్నాలజీ. ఇదన్నీ ఎన్ని క్వశ్చన్లు, ఎన్ని మార్క్స్కి ఇది? ఇదంతా మీరు 10 మార్కుల్లో కుదించాలి. 10 మార్క్స్కి ఇది. ఒక ఇలా ఉంది కదా అని చెప్పేసి మీరు పేజీలు రాసేస్తారా ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అని. సో రైట్ ఫర్ 10 మార్క్స్. 10 మార్క్స్కి ఎంత కరెక్ట్గా ప్రిసైజ్గా రాయగలిగితే అంత ప్రిసైజ్గా రాయండి. మామూలు పేపర్ మీద రాయండి. చూపిస్తే ఓకే, చూపించకపోతే నేను ఎలాగో క్లాస్ చేసుకుంటాను. ఓకే, దాంట్లో చేసేది ఏం లేదు. ఓకే, చలో, వాట్ ఎవర్ వి స్టడీడ్ ఏ బ్రీఫ్ రివైజ్. ఓకే, దెన్ వి విల్ లీవ్. ఏంది? ఓకే, సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు? వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అని కదా. ఇందులో మీరు డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ రాయొద్దండి. చాలా మంది ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ రాసేస్తారు. ఇక్కడ అడిగింది ఏంది? rDNA టెక్నాలజీ కదా. ఈ డెఫినేషన్ ఎందుకు? డైరెక్ట్ rDNA డెఫినేషనే రాయండి డైరెక్ట్గా. ఓకే, రాసిన తర్వాత మనకి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైబ్రిడేషన్ అండ్ genetically modified organisms. We discussed about three important scientists. One is Paul Berg, other one is Boyer, other one is Cohen. Boyer ఏం చేశాడు? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఆ తర్వాత కోహెన్ ఏం చేసిండు? వెక్టార్స్. ఏంటా వెక్టార్స్? ప్లాస్మిడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్స్? 2 principles. What is the first one? Genetic engineering. Already we discussed this genetic engineering. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is genetic engineering? Techniques to alter whom? Chemistry of genetic material. అది ఎవరు అవ్వచ్చు? DNA అవ్వచ్చు, లేకపోతే RNA అవ్వచ్చు. To introduce into where? Host organisms and change their phenotype of the host organism. Okay, that is first definition. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏం చెప్పాను? బయోప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్. బయోప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్ మీకు ఏం చెప్పాను?
సెల్లోకి పంపించిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది దేని కిందకి వస్తాయి మీకు? బయో ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్. దీంట్లో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మనము కల్చర్ చేయాలి కదా, వాటిని మనం పెంచి పోషించాలి కదా. పెంచి పోషించాలంటే ఫస్ట్ ఎలా ఉండాలి? కండిషన్స్, స్టెరైల్ కండిషన్స్ ఉండాలా? స్టెరైల్ ఏంది? ఇన్ఫెక్షన్ ఏమి జరగకూడదు ఆ సెల్స్కి. సో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టెరైల్ అంబియన్స్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ ఎందుకు? గ్రోత్ ఆఫ్ ఓన్లీ డిజైర్డ్ మైక్రోబ్ ఆర్ యూకారియోటిక్ సెల్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజికల్ ప్రోడక్ట్. అదేమవచ్చు? యాంటీబయాటిక్స్ అవ్వచ్చు, వ్యాక్సిన్స్ అవ్వచ్చు, ఎంజైమ్స్ కూడా అవ్వచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఇది ఎన్సీఆర్టీ డెఫినేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో తర్వాత మళ్ళీ ఏం డిస్కస్ చేసాము మనము? సీక్వెన్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఆర్డినో టెక్నాలజీ ఇంతవరకు వచ్చేసి మీకు ఆర్డినో టెక్నాలజీ, ఆ తర్వాత వచ్చేసి మీకు బయో ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్. ఇది ఆర్డినో టెక్నాలజీ మీరు ఎంతవరకు రాయొచ్చు? ఈ స్టెప్స్లో ఆర్డినో టెక్నాలజీ ఎంతవరకు రాయొచ్చు? ఐసోలేషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఇది కూడా ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్, లైగేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ టు ద హోస్ట్. ఇంతవరకు అవసరం లేదు, ఇంతవరకు చాలు. ఇది ఆర్డినో టెక్నాలజీ అంటే ఈ స్టెప్స్ రాయండి కంపల్సరీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంజైమ్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ దట్ కట్స్ విత్ స్టిక్కీ ఎండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ద బ్లంట్ ఎండ్స్. అక్కడ ఆర్డినో టెక్నాలజీ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటుందో చేస్తాను. తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసాము? టూల్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. ఇక్కడ టూల్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేసినాం మనం ఆల్రెడీ? రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, పాలిమరేజెస్, తర్వాత లైగేజెస్, తర్వాత వెక్టార్స్, తర్వాత పోస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈరోజు మనం ఎంత చదివినాం? ఓన్లీ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్సే చదివినాం. ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 2 టైప్స్. ఒకటి వచ్చి ఏమంటారు? ఎక్సో, ఇంకోటి ఏమంటాము? ఎండో న్యూక్లియోజస్. తర్వాత క్లాసిఫికేషన్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్? 3 టైప్స్. ఏమున్నాయి? టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3. సో వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3? Type 2 is the most important enzyme. What is the most common properties? They are most common. Number 1. Number 2, they can recognize what? Palindromic sequences. So recognizing site is same as well as target site is also same. How they will go? By using what? Nucleases enzymes. What is the structure? Homodimer. Will they require energy to cut? Not required. Only what is required? Magnesium is required. Tarvata we discussed about naming of రెస్ట్రిక్షన్ ఎండో న్యూక్లియోజస్. వాటికి ఎలా పేరు పెడతారు? మనకైతే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మనకు పేరు పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? వీడు ఎప్పుడు పుట్టిండు, ఈ నక్షత్రం ఏంది, జాతకం ఏందో తెలిసి దాని మీద పేరు పెడతారు. ఆతో స్టార్ట్ కావాలా, కేతో స్టార్ట్ అవ్వాలా, యాతో స్టార్ట్ అవ్వాలా, మాతో స్టార్ట్ అవ్వాలని. ఎస్ఆర్నో దీని కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి పేరు పెట్టడానికి. సో రూల్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? జీనస్ నేమ్. తర్వాత 2 అక్షరాలు ఏం తీసుకోవాలి? స్పీషీస్ నేమ్. తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి? స్ట్రెయిన్ నేమ్. తర్వాత ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ తీసుకోవాలి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్. సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఇస్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్ ఐ am given. One is EcoR1, HindIII, BAMH, SAL1. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ ద ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్? HindII. ఏంటది? HindII. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ దిస్ వాట్ HindII అనమాట. ఇన్ ద ఇయర్ 1970. దానికోసం ఆయనకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ తీసినందుకు. మరి అది కట్ చేసి ఆ సిజర్ దొరికినందుకు మనకి ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీ ఎంత ఫ్లరిష్ అయిపోయింది. బయోటెక్నాలజీ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? ఫుడ్లో వాడతాం, మన హెల్త్లో వాడతాము, మాల్ నరిష్మెంట్ తగ్గించడానికి వాడతాము, ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో వాడతాము, డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ మీద వాడతాము, క్లినికల్ ట్రయల్స్లో వాడతాము. బయోటెక్నాలజీ అసలు వాడని ప్లేసే లేదండి బయోటెక్నాలజీ. ఆఖరికి ఎన్విరాన్మెంట్, ప్లాస్టిక్ డిగ్రేడేషన్లో వాడుతున్నాము, సాయిల్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి వాడుతున్నాము, వాటర్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి వాడుతాము, కాంబాటింగ్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో వి యూజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఏరియాస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ గాట్ వాట్? నోబెల్ ప్రైజ్. నోబెల్ ప్రైజ్ ఎందుకు ఇస్తారంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ నీ డిస్కవరీకి ఇస్తారు. సెకండ్ వన్, మీరు ఇన్వెంట్ చేసిన దాన్ని పీపుల్కి ఎంత స్కేల్లో అప్లై అవుతుంది, వాళ్ళకి ఎంత మంచి జరుగుతుందో దాన్ని బేసిస్ మీద కూడా ఇస్తారనమాట నోబెల్ ప్రైజ్. అంటే మీరు చేసింది చాలా మందికి మంచి జరగాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐన్స్టీన్ ఉన్నాడు. ఐన్స్టీన్ దేనికి వచ్చింది నోబెల్ ప్రైజ్? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అది దేంట్లో వాడతాము? సోలార్ ప్యానల్స్లో వాడతాం కదా. సో దాని నుంచి వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్? సోలార్ ఎనర్జీ. సో మాస్ స్కేల్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అతనికి అందులో నోబెల్ ప్రైజ్. అలా వాట్ ద రీజన్? సో దిస్ ఎనీ డౌట్స్? ఈరోజు ఏమైనా వర్క్ ఇవ్వమంటారా? ఎక్కువ అయిపోయిందా? నిన్నటితే చేయలేదు ఏంటండి? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? నువ్వు చెప్పు. నేను అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, చేశారా లేదు అసైన్మెంట్? వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? వై క్యామెల్ ఆర్బీసీ హ్యాస్ న్యూక్లియస్ బట్ నాట్ అవర్ ఆర్బీసీ. మన ఆర్బీసీ ఎందుకు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, క్యామెల్లో ఎందుకు ఉంటుంది? ఎస్ ఆర్ నో?
Answer is very simple because camel lives in desert. That is a desert adaptation. ఆ న్యూక్లియస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్బీసీ సైజు పెంచుకుంటుంది అది, సో దట్ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి. సో సైజ్ ఆల్రెడీ పెద్దగా పెంచుకుంటుంది కాబట్టి సో న్యూక్లియస్ ఉన్న కూడా పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ కాదనమాట వాటికి. స్టిల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ న్యూక్లియస్ సింప్లీ యాజ్ ఏ డెజర్ట్ అడాప్టేషన్ అంటారు దాన్ని. డెజర్ట్ అడాప్షన్లో 2 types ఉంటాయండి. అడాప్టేషన్లో మనకి 3 types ఉంటాయి. వాట్ ద 3 types ఆఫ్ అడాప్టేషన్ ఐడియా ఉందా? బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్, మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్, ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్. సింపుల్ చెప్తా. క్యామెల్ తెలుసా? క్యామెల్కి మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఉంటాయి. మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్ ఏంటి? మార్ఫాలజీ అంటే అపీరియన్స్. మార్ఫాలజీ అంటే ఏంది? అపీరియన్స్. ఇప్పుడు క్యామెల్ నుండి మీకు ఏం కనపడుతుంది? పైన హంప్ ఉంటుంది, చూస్తే కనపడుతుంది కదా. అది కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి? పెద్ద ఫూట్ ఉంటుంది. ఎందుకు? అది ఇసుకలో లోపలికి పోకుండా. వెడల్పు ఉన్నది అనుకోండి ఎక్కువ లోపలి పోదు. అదే కాలు కనుక సన్నగా ఉన్నదనుకో లోపలికి పోతుంది, శాండ్ లోపలికి. ఎస్ నో, ఫీట్ పెద్దగా ఉంటుంది. క్యామెల్ ఐ లాషెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఎందుకు ఐ లాషెస్? ఎందుకు? దుమ్ము కంట్లో పడకుండా. ఇది మనకి చూస్తే కనపడతాయి కదా, వీటిని ఏమంటామంటే మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ అంటాం. ఇంకోటి ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్ అంటే బాడీ లోపల అడాప్టేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఏది? ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ ఉండడం. తర్వాత బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్. బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్ అంటే మైగ్రేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఎండాకాలం ఇక్కడ వేడిగా ఉంది అనుకోండి, మనం ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తాము? హిల్ స్టేషన్కి వెళ్తాం కదా, చల్లవైన ప్లేస్కి వెళ్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్. అలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి యానిమల్ ఈ 3 అడాప్టేషన్స్ చేస్తాయి అనమాట, సో దట్ దే కెన్ సర్వైవ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. మనం కూడా అంతే, విల్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్. దట్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యామెల్లో వచ్చేసి దట్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్ అనమాట. ఓకే, ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్ కదా. రేపు ఏం చేస్తానంటే కొన్ని యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకొస్తాను. ఎంతవరకు మనకు అయిందో ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, తర్వాత మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ చూద్దాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనము వెక్టార్స్ గురించి కొంచెం టెక్నికల్ ఉంటుంది. టుమారోస్ క్లాస్ బిట్ టెక్నికల్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీకు జనరల్ అయిపోతుంది. జనరల్ అంటే అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, అప్లికేషన్స్ ఇన్ హెల్త్, మీకు జనరల్. క్లోనింగ్ ఎలా చేస్తారు, టైప్స్ ఆఫ్ క్లోనింగ్, అది కొంచెం మనకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. తర్వాత స్టెమ్ సెల్ థెరపీ, అది మీకు టాపిక్ డైరెక్ట్గా ఉందన్నమాట, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. సో డైరెక్ట్లీ వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద కోర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్. చలో, ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ.